అండ్ ఎక్స్టెన్షన్. ఈ స్కోప్ ప్రాజెక్టు ఎన్ఐటి వరంగల్కు విజ్ఞాన్ ప్రసార్ డిఎస్టి వారు ఇచ్చారు. ఈ ప్రాజెక్టు ఆగస్టు 2021 నుండి స్టార్ట్ అయింది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా సైన్స్ పాపులరైజేషన్ యాక్టివిటీస్ను 2 తెలుగు రాష్ట్రాలలో చేయాల్సి ఉంది, తెలంగాణ రాష్ట్రం మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో. నెక్స్ట్ 3 years, ఇట్ ఇస్ ఏ 3 years ప్రాజెక్ట్. ఈ 3 years ప్రాజెక్ట్లో అనేక సైన్స్ ప్రచార సంబంధించిన విషయాలను తెలుగులో చెప్తూ, తెలుగులో పుస్తకాలను తీసుకురావడం, తెలుగులో ఇలాంటి వెబినార్ లెక్చర్స్ పెట్టడం, తర్వాత ప్రతి నెల కూడా ఒక ఆన్లైన్ మ్యాగజైన్ వస్తుంది, అది కూడా ఆగస్టు నుండి వస్తుంది. మీరందరూ చూసే ఉంటారు. చూడని వాళ్ళు కూడా నవ్ ఐ విల్ షేర్ దోస్ మ్యాగజైన్ టు ది అయోధ్య రెడ్డి గారికి షేర్ చేస్తాను. ఆ మ్యాగజైన్ కూడా దయచేసి స్టూడెంట్స్కు, టీచర్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి. అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాగజైన్. దాంట్లో అనేక పాపులర్ అంశాలపై, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంశాలపై ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి. చాలా పెద్ద పెద్ద ఎక్స్పర్ట్స్ అందులో రాస్తున్నారు. కాబట్టి ఆ మ్యాగజైన్ చదవడం ద్వారా మీకు ఎంతో నాలెడ్జ్ వస్తుందని మేము అనుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఆ మ్యాగజైన్ ఎక్కువగా చేరేటట్లుగా, ఇప్పుడు ఆన్లైన్ మ్యాగజైన్ అది, రాబోయే రోజుల్లో అది హార్డ్ కాపీ కూడా వస్తుంది, కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే ఆన్లైన్ మ్యాగజైన్గా వస్తున్నది. ఈ ఆన్లైన్ మ్యాగజైన్ను మీరు స్టూడెంట్స్కి అందుబాటులో ఉంచండి. యూ కెన్ షేర్ టు మెనీ గ్రూప్స్ ఆఫ్ యువర్ స్టూడెంట్స్. ఈరోజు వెబినార్ను, అందులో భాగంగా ఈరోజు 36వ వెబినార్గా మనం ఈ పెట్టుకున్నాం. దానికి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్ 21st century అనే దాని టాపిక్ పై ప్రొఫెసర్ ఆనంద్ కిషోర్ గారు మాట్లాడుతున్నారు. వారికి ముఖ్యంగా స్కోప్ తరఫున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. వారు ఎన్ఐటి కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రొఫెసరు, తర్వాత మా ఎన్ఐటి అడ్మిషన్స్కు చైర్మన్గా కూడా ఉన్నారు ప్రస్తుతం. ఈ స్కోప్ ప్రాజెక్టుల ద్వారా అనేక ఆన్లైన్ లెక్చర్స్ ఉపయోగపెడుతున్నాం. అది స్కూల్ లెవెల్ నుండి యూనివర్సిటీ లెవెల్ వరకు. చాలా డిగ్రీ కాలేజెస్ కూడా మేము కండక్ట్ చేసాం. ఇంకా ఎవరైనా డిగ్రీ కాలేజెస్ వాళ్ళు ముందుకు వస్తే ఈ అనేక పాపులర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విషయాలపై గొప్ప గొప్ప ఎక్స్పర్ట్స్ తోటి మాట్లాడించేటానికి మేము ప్రయత్నిస్తాం. కాబట్టి ఈ సేవలు మీరందరూ ఉపయోగించుకోండి. మీ వైపు నుండి స్టూడెంట్స్ని అరేంజ్ చేయడమే తప్ప మిగతా అన్ని దీనికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లన్నీ కూడా ఎన్ఐటి వరంగల్ నుండే చేస్తాం. ఇందులో మీకు ఎలాంటి ఖర్చు లేదు, ఇబ్బంది లేదు. కేవలం స్టూడెంట్స్ను అరేంజ్ చేయడమే, తద్వారా స్టూడెంట్స్కు ఈ నాలెడ్జ్ని చేర్చడం. మీకు కూడా ఇలాంటి ఎన్ఐటితో టైఅప్ అయి, విజ్ఞాన్ ప్రసార్తో టైఅప్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఇందులో ఉంది. మీ కాలేజీ పేరును, మీ స్కూల్ పేర్లను కూడా ఇందులో పోస్టర్లో మేము జాయింట్లీ ఆర్గనైజ్డ్ అని పెడుతున్నాం. ఆ విధంగా కూడా మీకు కొంత క్రెడిట్ పాయింట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అంతకంటే ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు మనకు అనేక లేటెస్ట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విషయాలపై అవగాహన కల్పించేటట్లుగా గొప్ప గొప్ప ఎక్స్పర్ట్స్ తోటి మాట్లాడిస్తున్నాం. కాబట్టి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం. ఈ అవకాశాన్ని ఇప్పుడు సిద్దిపేట గౌట్ డిగ్రీ అండ్ పీజీ కాలేజ్ వారు ఉపయోగించుకున్నట్లుగా మిగతా వాళ్ళు కూడా ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటూ, ఈ అవకాశాన్ని కల్పించుకొని ఈ ఏర్పాట్లు చేసిన మా ఫ్రెండ్ మహేంద్రం గారు, వారు చొరవ ద్వారానే సిద్దిపేటతో మేము కాంటాక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇమీడియట్గా స్పందించి దీనికి తగిన ఏర్పాట్లు చేసిన అయోధ్య రెడ్డి గారు, వారు హెడ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జువాలజీ, అండ్ దానికి సహకరించిన ప్రిన్సిపల్ గారు ప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, లక్ష్మారెడ్డి ఇది కూడా చెప్పండి, సైన్స్ వీక్ కూడా వచ్చినట్టు చేయండి. ఓకే, యాక్చువల్లీ మీ అందరికీ తెలుసు, నౌ వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ 75th year ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్. ఈ 75 సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతంలో భారతదేశం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎలా సాధించింది, ఎలా ముందుకు వెళ్ళింది, ఇంకా ఏం చేసుకోవాలనే విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ సంవత్సరం అంతా అనేక కార్యక్రమాలను భారత ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. అందులో భాగంగా రాబోయే నెక్స్ట్ మంత్ ఫిబ్రవరి 22 నుండి 28 వరకు సైన్స్ వీక్ ఫెస్టివల్గా ప్రకటించింది భారత ప్రభుత్వం. ఈ సైన్స్ వీక్ ఫెస్టివల్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ దాదాపు 7 మినిస్ట్రీలు ఇందులో భాగస్థులై ఈ పెద్ద సెలబ్రేషన్స్ చేయాలని డిఎస్టికి ఇచ్చారు. డిఎస్టి విజ్ఞాన్ ప్రసార్కి ఈ బాధ్యతను అప్పగించింది.
ఈ విజ్ఞాన్ ప్రసారు ఈ స్కోప్ ప్రాజెక్టుల ద్వారా, ఈ స్కోప్ ప్రాజెక్టులు భారతదేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయి, అన్ని లాంగ్వేజెస్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ స్కోప్ ప్రాజెక్టు ద్వారానే నెక్స్ట్ మంత్ 22 నుండి 28 వరకు సైన్స్ వీక్ ఫెస్టివల్ పేరుతో మనం చాలా గొప్ప కార్యక్రమాలను చేస్తున్నాం. 7 రోజుల పాటు మొత్తం భారతదేశంలోనే 75 సెంటర్లలో ఈ కార్యక్రమాన్ని, ఈ ఫెస్టివల్ను నిర్వహిస్తున్నారు. 75 సెంటర్లను వాళ్ళు గుర్తించారు. 75 సంవత్సరాల సందర్భంగా 75 సెంటర్లను వారు ఐడెంటిఫై చేశారు. మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు 4 సెంటర్స్ ఇచ్చారు. ఒకటి హైదరాబాద్, రెండోది వరంగల్ తెలంగాణకు, అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్కు విజయవాడ అండ్ విశాఖపట్నం. ఈ 4 ప్లేసెస్లో 1 వీక్ సెలబ్రేషన్స్ జరుగుతాయి. మీ అందరి సహకారాన్ని తోటి ఇది చాలా గొప్పగా జరుపుకుంటాం. వారం రోజులు కూడా ది ఫస్ట్ డే గ్రాండ్ ఇనాగరల్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ అండ్ ది గ్రాండ్ క్లోజింగ్ సెరమనీ ఫర్ మన ప్రెసిడెంట్ గారు కూడా వస్తున్నారు. దాంట్లో అనేక సైన్స్, పాపులర్ సైన్స్ టాపిక్ మీద, తర్వాత మైల్ స్టోన్స్ అండ్ ఇండియన్ ఇన్నోవేషన్స్ అండ్ అనేక సైన్స్ కిట్స్, సైన్స్ మ్యాజిక్, తర్వాత బుక్ ఫేరు, సైన్స్ ఫిలిమ్స్, అనేక రకాల ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. కాకపోతే మీరు నియర్ బై సిద్దిపేటలో ఈ అవకాశం లేదు కాబట్టి మీరు ఐదర్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు ది వరంగల్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ది హైదరాబాద్ టు విజిట్ అట్లీస్ట్ 1 day డ్యూరింగ్ దట్ 7 days ప్రోగ్రామ్. ఇది అందరికీ ఓపెన్గా ఉంటుంది. అక్కడ ఎగ్జిబిషన్ కూడా ఉంటుంది. ఎగ్జిబిషన్లో అనేక అంశాలు కూడా పెడతారు. తర్వాత ప్రతిరోజు లెక్చర్స్ ఉంటాయి, రకరకాల అంశాలు ఉంటాయి. ఆ వారం రోజులు ఒక సైన్స్ సందడి పెద్ద లెవెల్లో జరుగుతుంది. దానికి మా డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ ఎన్వి రమణరావు గారు చైర్మన్గా ఉండి అన్ని మాకు అనుమతులు ఇచ్చారు. విజ్ఞాన్ ప్రసారే మొత్తం ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ప్రతి సెంటర్లో కూడా సెంటర్ కోఆర్డినేటర్స్ని పెట్టుకున్నాం. కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫిబ్రవరి 22 నుండి 28 మధ్యలో జరిగే ఈ సైన్స్ ఉత్సవాలలో మీరందరూ కూడా దాన్ని ఏదో విధంగా ఐదర్ డైరెక్ట్లీ కెన్ విజిట్ ఆర్ దీన్ని యూట్యూబ్లో కూడా ఉంచి చేస్తున్నాం. కాబట్టి యూట్యూబ్ ద్వారా అయినా మీరు తిలకించవచ్చు. అవకాశాన్ని కూడా మీరు వినియోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటూ, నవ్ ఐ ఇన్వైట్ ది ప్రిన్సిపల్ ప్రసాద్ గారిని టు సే ఫ్యూ వర్డ్స్ ఆన్ దిస్ అకేషన్. ఓవర్ టు ప్రిన్సిపల్. Very good afternoon, sir. Sir. Good afternoon, distinguished professors of NIT Warangal, Professor Kola Anand Kishore garu, Professor K. Lakshmareddy garu, and Professor Ramchandraya garu, and other dignitaries and learned teaching faculty, our colleague Dr. P. Ayodhya Reddy garu, and beloved delegates participating in this webinar from different places. I am indeed very happy to represent our college, which is the co-organizer of today's webinar titled Science and Technology in 21st Century. I also deem it is my pleasure and privilege to be associated with you all at this platform. Dear all, science and technology have been playing inevitable role in almost all walks of our life. They have been contributing considerable amount of pathways to address issues pertaining growth, development, employment, sectors of economics, and even devastations like pandemic. Therefore, we cannot imagine the life without science and technology. I also feel that technology must be used as a tool under the guidance of human for its successful application. Further, there is a need for building up of scientific literacy among all the levels of people on the globe. Similarly, even academic discipline must be integrated with emerging technology and its attributes. Among the scholars, teachers, researchers, and even students, there should be a tendency of sharing acme of scientific knowledge. As developed world is already reaping its returns, it is the time to throw more focus on it by the third world countries like us. Hope certainly this webinar will give acceleration over the core knowledge of the theme. With these few words, I once again convey my congratulations to professors of NIT Warangal and scope and organizers, and wish successful conduct of the webinar. Thank you, sir, for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, Dr. Prasad Rao garu, మీ యొక్క initial remarks and the permitting to organize this particular webinar lecture. So thank you very much. మీ భవిష్యత్తులో కూడా
సో ఇంకా మేము అనేక ప్రోగ్రామ్స్ మీ కాలేజ్కి చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం. యూ ప్లీజ్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ అవర్ సర్వీస్. తప్పనిసరిగా సార్. Yeah, With the yeah. support of our colleagues Ayodhya Reddy and Madhusudan, Gopal Sudarshan, and all are well excellent resource persons Yeah. are there in our Yeah, college. actually, you have a great history. I know it that because many Siddipeta college, degree college products are in very good position. When I have shared this particular poster to the US, my friends, several my colleagues responded, it is my college, it is our degree college, you are doing in collaboration with our degree college, very good, and they felt very happy. They have given a good comments. So Yes, sir, I know, yes, sir. yeah, so many are there US, sir, from your degree college, Sir, thank you, including sir. some of our classmates. Thank you, sir. మాకు అవకాశం కల్పించినందుకు once again I thanks on behalf of myself and our colleagues and our college students. Okay, thank you very much. Now I invite our colleague Dr. Kashinad to introduce the speaker. So over to Dr. Kashinad. గౌరవనీయులు ప్రొఫెసర్ కె లక్ష్మారెడ్డి గారు, ప్రిన్సిపల్ ఇన్వెస్టిగేటర్ స్కోప్ ప్రాజెక్ట్ ఎట్ ఎన్ఐటి వరంగల్, ప్రొఫెసర్ ఏ రామచంద్రయ్య గారు, కోఆర్డినేటర్ స్కోప్ ప్రాజెక్ట్ ఎట్ ఎన్ఐటి వరంగల్. ఈరోజు వక్త మై ఫ్రెండ్ ప్రొఫెసర్ కోలా ఆనంద్ కిషోర్ గారు, ప్రొఫెసర్ అండ్ ఆల్సో చైర్మన్ అడ్మిషన్స్ ఎట్ ఎన్ఐటి వరంగల్, ప్రొఫెసర్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్. డాక్టర్ ప్రసాద్ గారు, ప్రిన్సిపల్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్. డాక్టర్ అయోధ్య రెడ్డి గారు, హెడ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జువాలజీ, గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ సిద్దిపేట్. Other participants and also my dear students, good afternoon to everyone. It is my privilege to introduce my colleague, my good friend Professor Kola Anand Kishore garu. Professor Anand Kishore Kola was born on 19th September in 1973 at Potlapalli village of Husnabad Mandal, erstwhile Karimnagar district. He did his schooling from the then AP residential schools for boys, Pedapur camp, Metpalli Mandal, erstwhile Karimnagar district, and intermediate from AP residential junior college, Maredmilli at East Godavari district. He did his BTech and MTech in chemical engineering from Usman University, College of Technology, Usman University, and PhD in chemical engineering from NIT Warangal. He joined as a lecturer in chemical engineering in the year 1999 at the then Regional Engineering College Warangal and rose to the position of professor. He has put up more than 23 years of service in teaching, research, and administration so far. He has investigated 8 research projects and 2 consultancy projects to the tune of more than 1 crore rupees, sponsored by different funding agencies. He has published more than 100 papers in peer-reviewed journals of national and international repute. He has guided 5 PhDs so far and currently guiding 3 more. He has guided more than 22 MTech dissertations and several BTech projects. He has got 1 patent to his credit. He did his postdoctoral fellowship from IST Lisbon, Portugal. 2 of his PhD scholars received Newton Baba UK and Erasmus Mundus fellowships. He is a member of 2 high-level technical committees of Telangana State Pollution Control Board, and also a member of Hazardous Waste Management Committee of Central Pollution Control Board. He is a reviewer of PhD thesis for several NITs, universities. He is an academic council member of University College of Technology, Usman University. He is an editor-in-chief of International Journal of Chemical and Molecular Engineering and editorial board member for few journals. He is a recipient of distinguished awards like the Best Teacher Award, Vidya Ratna Award, Best Researcher Award, Outstanding Scientist Award in Engineering, and Upadhyaya Ratna Award. He has organized several colloquiums, workshops, conferences. He served as a resource person for several workshops and also conferences. Professor Kola visited more than 10 countries like USA, UK, Europe, etc., and few foreign universities too. He is a member of several professional bodies like the Institute of Engineers India, Indian Institute of Chemical Engineers, International Association of Engineers, Indian Society for Technical Education,
and Indian Science Congress Association. Professor Kola served as head department of chemical engineering, professor of in charge continuing education programs at NIT Warangal, and Professor Kola is an expert committee member of National Board of Accreditation and AICTE. He taught almost all courses of chemical engineering offered by the Department of Chemical Engineering at NIT Warangal at UG and PG level and also PhD levels. In recognition of his innovative and outstanding teaching and research in the field of environmental engineering, the Government of Telangana and Institute of Engineers India, Telangana State Center honored him with the Engineer of the Year award for 2021. Dr. Anand Kishore Kola is also serving as a chairman admissions at NIT Warangal. So this is a brief introduction about Professor Anand Kishore Kola. I thank Professor Kola to give a brief biodata. If we have to read more details, I think it will take more time. My apologies for that. So I have shortened to very few lines. With this, over to you, sir. Lakshman sir. Thank you, Dr. Kashinath. Now I invite Professor Anand Kishore to start your presentation, sir. Yeah. And it may be around 50 minutes, sir. Yeah. We have some question answers. ఆనంద కిషోర్ గారు ఇంగ్లీష్లో కాకుండా తెలుగులో చాలా ప్రజ్ఞావంతుడు. అందుకంటే నాకు ఎన్ఐటి వరంగల్లో తెలుగు భాషలో కాస్త ప్రావీణ్యత కనిపించినటువంటి కొంతమందిలో ఆనంద కిషోర్ గారు ఒకరు. ఉన్నపడాన ఒక పద్యాలు చదువుతారు, ఆసుగా అని చదువుతుంటారు. దో ద స్లైడ్స్ ఆర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, he will be definitely speaking in nice Telugu. So perhaps, sir, ఎక్కువ తెలుగులో మాట్లాడండి. మాకు ఇది కూడా ప్రాజెక్ట్ పేరు తెలుగు. Sure, sir. Sure. Yeah, thank you, sir. Thank you, Dr. Kasinath, for telling good words about me and introducing me to the audience across the online. Yeah, at the outset, I thank Professor Kotta Lakshmareddy Garu, Professor of Chemistry, NIT Warangal, Principal Investigator of Scope Project, for giving me an opportunity to share my bit of know-how on science and technology with the budding scientists of this great nation and also with the learned teaching community across the country and across the globe. I also thank Professor Ramchandra Garu, Coordinator Scope at NIT Warangal, Member Scope Dr. Kasinath, NIT Warangal, and my heartfelt thanks to Dr. Prasad Rao Garu, Honorable Principal of Government Degree and PG College Siddipet, Dr. Ayodhya Reddy Garu, Head of the Department Geology, Government Degree College Siddipet. I am really happy that I am given an opportunity to share my bit of knowledge in science and technology. I also hail from the Siddipet district. I am from Potlapilli village of Husnabad Mandal. The former principal of Government Degree College, Dharma Reddy Garu, was from our mandal only. He was from Ramavuram. Yeah. With that brief opening remarks, I straight away go into my lecture, that is Science and Technology in 21st Century. Friends, as it was told by Professor K. Lakshmareddy Garu, right from the independence, Government of India, right from the reign of Pandit Jawaharlal Nehru, has been giving a lot of importance to science and technology on the belief that any country's growth and development is dependent on the science and technology. Let it be the field of agriculture, transportation, medicine, education, or space, whatever may be the field. In every field, for that matter, in every walk of life, the role of science and technology unknowingly, undercurrently is there. Yeah. Stuck. Yeah. As told by
As told by Edward Teller, the science of today is the technology of tomorrow. It has both positive and negative aspects. It all depends on how we apply the science and technology. And the advanced science and technology also owes responsibility towards the ecology and environment, because the inventions that are made to provide easy life, comfortable life to the mankind may pose adverse effect to the environment. So that's why Alan M. Edison said, modern technology owes ecology an apology. So if we see the science in everyday life, మన నిత్య జీవితంలో సైన్స్ టెక్నాలజీ యొక్క ప్రాముఖ్యత చాలా ఉంది. మనం ఎనీ యాక్టివిటీస్ తీసుకున్న, కుకింగ్ తీసుకున్న, ఈటింగ్ తీసుకున్న, క్లోతింగ్ తీసుకున్న, దాంట్లో సైన్స్ యొక్క రోలు చాలా ఉంటుంది. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కాంప్లిమెంట్ ఈచ్ అదర్. సో సైన్స్ ఈజ్ ది న్యాచురల్ ఫ్యాక్ట్, టెక్నాలజీ ఈజ్ ద ఇన్వెన్షన్ పార్ట్ ఆఫ్ సైన్స్. So they complement each other. Science deals with the natural phenomenon on the basis of facts and gives rise to new technology which makes human life easier. That's why in one of the occasions Einstein said, science always promotes curiosity and also promotes the habit of asking questions. So along with curiosity, asking question is emulated by science in the science lovers or science learners. If we take the different uses of science, no need to explain in detail, this is self-explanatory. We can find the applications of science in the field of agriculture. Nowadays, మనం ఈ మధ్య పేపర్లో చదివే ఉంటాం, sowing of seeds, spraying of fertilizers is also done by the machines like drones. మనం వ్యవసాయ రంగంలో వాడే పనిముట్లు, ట్రాక్టర్ అయినా, థ్రెషర్ అయినా, డ్రిప్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ అయినా, ఇట్ ఈస్ ఆల్ ది ఇన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ సైన్స్. ఆల్ ది ఫెర్టిలైజర్స్ ఆర్ మేడ్ బై ద కెమికల్ సైన్స్ ఓన్లీ. మెడిసిన్ రంగంలో కూడా సైన్స్ యొక్క ప్రాముఖ్యత, దాని పాత్ర చాలా ఉంది. And all the drugs are given by medicinal chemistry. Tools used in the medical field are also given by science. మనం మెషిన్స్, మెడికల్ రంగంలో ఉపయోగించే స్ట్రెచర్స్ అయినా, ఈసీజీ మిషన్ అయినా, ఎంఆర్ఐ మిషన్స్ అయినా, దే ఆర్ ఆల్ ఇన్వెంటెడ్ బై సైన్స్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రంగంలో కూడా మనం ఈరోజు ఇండియా నుంచి అమెరికాలో వెళ్ళాలన్నా, కాశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి వెళ్ళాలన్నా ఇప్పుడు విత్ ఇన్ నో టైం వెళ్ళగలుగుతున్నాం. ఇదంతా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్. కమ్యూనికేషన్ రంగంలో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం, ల్యాండ్ ఫోన్ నుంచి పేజర్స్కి, పేజర్స్ నుంచి సెల్ ఫోన్స్కి, సెల్ ఫోన్స్లో మళ్ళీ స్మార్ట్ ఫోన్స్ దశకు వచ్చాం. సో కమ్యూనికేషన్ రంగంలో కూడా సైన్స్ యొక్క ప్రాముఖ్యత చాలా ఉంది. కన్స్ట్రక్షన్ రంగంలో మనం ఇప్పుడు ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జెస్ కానీ, రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జెస్ కానీ చూస్తూనే ఉన్నాం. వాటిలో కూడా ఉపయోగించే కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్ అయితేనేమి, మిషన్స్ అయితేనేమి, లైక్ బుల్డోజర్స్, బ్యాక్ హోల్ లోడర్స్, మోటార్ గ్రేడర్స్, ఇవన్నీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ యొక్క ఇన్వెన్షనే. ఫోటోగ్రఫీ రంగంలో కూడా సైన్స్ యొక్క పాత్ర మనకు తెలియకుండానే చాలా ఉంది. మనం ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్తోనే ఫోటోలు తీసుకునే లెవెల్కి ఎదిగిపోయాం. దట్స్ వై ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ యొక్క ప్రాముఖ్యతను పెంచడానికి, ఫర్ ది గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది కంట్రీ, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ హ్యాస్ ఆల్రెడీ ప్లాన్డ్ టు సెటప్ 15 centers with high-end science and technology infrastructure. So this is, we can see different types of centers are amalgamated
into one center as shown in this picture for promoting science and technology among the science and engineering fraternity. మిత్రులారా, మనము సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని ఎన్ని ఇన్వెన్షన్స్ చేద్దామనుకున్నా దానికి ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఎడ్యుకేషన్. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ అన్ ఎసెన్షియల్ నీడ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్. It was born with the birth of the human race and shall continue to function as long as the human race lives. Man becomes man through education only. Science and engineering education signifies man's supreme position in the society. Pursuing science and engineering education is a popular career option in India. మనము ఇప్పుడు చూస్తే ఎవరిని అడిగినా డాక్టర్ కోర్సో, ఇంజనీరింగ్ కోర్సో, లాయర్ కోర్సో చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. దానికి కారణం సొసైటీలో, తర్వాత వాళ్ళ కెరియర్లో ఈ రంగాలలో ఎస్టాబ్లిష్ అయిన వాళ్ళకి మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది. అయితే ఊరికే సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ పర్స్యూ చేయడం కాదు, ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ పర్స్యూ చేయడం కాదు, అది ఏ ఎడ్యుకేషన్ అయినా కమిట్మెంట్తోని, పర్జీవరెన్స్తోని, మొక్కవోని దీక్షతో పర్స్యూ చేస్తేనే ఫలితాలు ఉంటాయి. ఈ మధ్య మష్రూమ్ లాగా పెరిగిపోతున్న ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల గురించి మాట్లాడుతూ, వాటి నుంచి వచ్చే ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థుల గురించి మాట్లాడుతూ ఒక దగ్గర ఒక జోక్ చదివాను. ఒక చౌరస్తాలో ఒక భిక్షగాడు ఆ చౌరస్తా నుంచి వెళ్తున్న ఒక బాటసారిని అడుగుతాడు, దేవుని మీద దయ ఉంచి నాకేమైనా సహాయం చేయగలరా అని. అప్పుడు ఆ బాటసారి ఆయన దగ్గర ఉన్న బీటెక్ డిగ్రీ తీసుకో అని ఇస్తాడు. అప్పుడు ఆ భిక్షగాడు, కావాలంటే నా ఎంటెక్ డిగ్రీ కూడా నీకు ఇస్తా, ఏమైనా పనికొస్తుందో చూడు అంటాడు. అంటే ఎక్కడ చూసినా ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఎక్కువైపోయి సంవత్సరానికి బయటికి వస్తున్న ఇంజనీర్ల సంఖ్య ఎక్కువైపోయి నిరుద్యోగం పెరిగిపోవడం వల్ల ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ సరిగా పర్స్యూ చేయకపోతే ఎలాంటి అవాంతరాలు వస్తాయో చెప్పడానికి ఆ జోకు నేను ఒక దగ్గర చదివిన. దేర్ఫోర్ మీరు సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ పర్స్యూ చేసిన, ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ పర్స్యూ చేస్తున్న మిత్రులారా, యూ మస్ట్ హ్యావ్ క్యూరియాసిటీ అండ్ ఎ బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ to discover new things so as to emerge as a productive human resource for the nation. ఈ భారతదేశము మీ పైన, మా పైన చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి మిమ్మల్ని చదివిస్తుంది, మమ్మల్ని ఉద్యోగాలను చేయనిస్తుంది. కాబట్టి మనం ఈ దేశానికి తిరిగి ఏదో ఒక రూపంలో కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే మనం మంచి హ్యూమన్ రిసోర్స్గా తయారవ్వాలి. మీరు ఊరికే ఫర్ నేమ్ సేక్ బీఎస్సీ ఎంపీసీ చదివినా, బీఎస్సీ బీజెడ్సీ చదివినా, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సు చదివినా, నేమ్ సేక్ చదివితే, మార్కుల కోసం చదివితే సరికాదు, మీరు నాలెడ్జ్ కోసం చదవాలి. అందుకే ఒక మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్ ప్రమోద్ బత్రా ఆయన ఒక ఉపన్యాసంలో ఇలా చెప్తాడు, మీరు చేసే పనిని మీరు బాగా ఇష్టంగా చేయాలి. అందుకే ఆయన ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ అంటే అది, ప్లీజ్ టేక్ ది కంటెంట్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్, మీనింగ్ ఈజ్ నాట్ టు అన్నా ఎనీబడి, ప్లీజ్ టేక్ ది కంటెంట్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్. ఆయన ఏం చెప్తాడంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి హ్యాపీ ఫర్ 1 hour, టేక్ ఏ న్యాప్ ఫర్ half an hour ఆఫ్టర్ లంచ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి హ్యాపీ ఫర్ 1 day, go to a picnic. If you want to be happy for 1 week, go to a tour. If you want to be happy for 1 month, get married. If you want to be happy for 1 year, grow a garden and water it every day. But if you want to be happy for lifelong, do and love the job whatever you do. మీరు BA Bachelor of Arts చేస్తున్నారా, బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చేస్తున్నారా, బ్యాచులర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ ఎంపీసీ చేస్తున్నారా, డజంట్ మ్యాటర్. వెదర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ హార్ట్ఫుల్లీ, విత్ కమిట్మెంట్
with perseverance, dedication, and determination or not is important. So, ఇదే కమిట్మెంట్కి ఉదాహరణగా నేను శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు రాసిన అముక్త మాల్యాదలోని ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను. మనకందరికీ తెలుసు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు గారు తెలుగు భాషను బాగా ప్రేమించేవారు. అముక్త మాల్యాద రాశారు. అముక్త మాల్యాద అంటే మీకు అందరికీ తెలిసినట్టుగా ధరించి చూసిన పూలదండ అని అర్థం. ఏ ట్రయల్ గార్లాండ్. మనం ఏదైనా షోరూమ్కి వెళ్తే బట్టలు కొనుక్కునే ముందు ట్రయల్ చేస్తాం. అదేవిధంగా ఈ రంగనాథ స్వామి టెంపుల్ పూజారి కూతురు గోదాదేవి ప్రతిరోజు ఓ పూలదండను తయారు చేసి వాళ్ళ నాన్నగారికి ఇస్తుంది. వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ రంగనాథ స్వామి దేవుడికి అలంకరిస్తాడు. అయితే ఆమె పూలదండ తయారు చేసిన తర్వాత సరిగా ఉందా లేదా అని ఆమె మెడలో ధరించి చూసుకొని సంతృప్తి చెందితేనే వాళ్ళ నాన్నగారికి ఇచ్చేది. పూలదండ బాగలేకపోతే దేవుడు ఆమెను ఏమి శపించడు. కానీ ఆమె చేస్తున్న పని పర్ఫెక్ట్ ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికే ఆమె ధరించి మళ్ళీ వాళ్ళ నాన్నగారికి దేవుడి మెడలో వేయమని ఇచ్చేది. ఆ విధంగానే మీరు ఏ పని చేసినా, ఏ చదువు చదివినా, ఏ కోర్స్ పర్సూ చేసినా యూ హ్యావ్ టు పర్సూ ఇట్ విత్ సిన్సియారిటీ, with a true commitment. That is my intention here. Science and technology, as I said, it is around us in every walk of life. మనము చేసే వంటలో మనకు తెలియకుండానే కెమిస్ట్రీ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. మనం బట్టలు ఉతికే కార్యక్రమంలో మనకు తెలియకుండానే కెమిస్ట్రీ ఇమిడి ఉంటుంది. మెడిసిన్ రంగంలో కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది. ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూ అయితే మనకు ఏ కెమికల్ న్యూట్రియంటో, ఏ కెమికల్ పొల్యూటెంటో మనకు ఎన్విరాన్మెంట్ ద్వారా తెలిసిపోతుంది. ఈవెన్ అవర్ బాడీ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ కెమికల్స్. కెమికల్ రియాక్షన్స్ అకర్ వెన్ వి బ్రీత్, వెన్ వి ఈట్, ఆర్ వెన్ వి జస్ట్ సిట్ ఫర్ రీడింగ్. ఆల్ మ్యాటర్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ కెమికల్స్. సో మన నిత్య జీవితంలో కెమిస్ట్రీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఉంటుంది. అయితే మనము చదువుతున్న కెమిస్ట్రీని కానీ, ఫిజిక్స్ని కానీ, ఇంజనీరింగ్ కానీ బాగా ఆకలింపు చేసుకుని చదివి మనం పరీక్షలు రాసినప్పుడు ఫెయిల్ అయితేనో, తర్వాత ఏదైనా ఉద్యోగం రాకపోతేనో మనం బెంబేలెత్తుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఫెయిల్ అయినంత మాత్రాన మళ్ళీ మనం వృద్ధిలోకి రాము అనేది ఏం లేదు. అందుకే సమ్ టైమ్స్ ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ ఆపర్చునిటీస్ అని అంటుంటారు. అబ్దుల్ కలాం చెప్పినట్టు ఫెయిల్ అంటే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇన్ లెర్నింగ్. అంటే మనం ఫెయిల్ అయితే ఏం పొరపాటు చేసినామో మళ్ళీ ఆ పొరపాటును నెక్స్ట్ టైం చేయకుండా మనము సక్సెస్ అవుతూ ముందుకెళ్ళాలి. మనం హిస్టరీ చూసినట్టయితే షేక్స్పియర్ ఇంగ్లీష్లో ఫెయిల్ అయ్యాడు, కానీ ఆయన అక్కడితో ఆగలేదు. చాలాసార్లు ఫెయిల్ అయ్యాడు ఇంగ్లీష్లో. కానీ మనం షేక్స్పియర్ నావెల్స్ చూస్తుంటాం, హ్యామ్లెట్. జార్జ్ బెర్నార్డ్ షా, ఆయనకు అన్ని స్పెల్లింగ్స్ మిస్టేక్స్ చేస్తుండేవాడు, కానీ ఈ కుడ్ బికమ్ ఏ గ్రేట్ రైటర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్. బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ మ్యాథ్స్లో ఫెయిల్ అయ్యేవాడు, కానీ ఒక గొప్ప సైంటిస్ట్గా తయారయ్యాడు. Albert Einstein could not speak up to 10 years, but became a great speaker later. Churchill was rejected to be a soldier, but became the general of British Army. Sigmund Freud used to afraid of journeys. అట్లని చెప్పి ఆయన భయపడుతూ ఉండలేదు, గొప్ప సైకాలజిస్ట్గా తయారయ్యాడు. బిల్ గేట్స్ వాజ్ ఏ స్కూల్ డ్రాప్అవుట్. ఆయన స్కూల్ డ్రాప్అవుట్ అయ్యి అక్కడితో ఆపలేదు ఆయన జీవిత గమ్యాన్ని. పర్సీవరెన్స్తో ఇంకా చదివి గొప్పవాడుగా తయారుపడ్డాడు. అల్టిమేట్లీ ఈ బికేమ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్ కార్పొరేషన్. నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు మీ రంగాలలో ప్రస్తుతం వీక్ ఉన్నా కూడా, ఏదన్నా సబ్జెక్ట్లో ఫెయిల్ అయినా కూడా కుంగిపోకుండా యూ హ్యావ్ టు ఫాల్ ఫార్వర్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫాలింగ్ బ్యాక్వర్డ్. అంటే మనము ఎక్కడ పోగొట్టుకున్నామో అక్కడే వెతికి ముందుకు సాగాలనేది నా ఉద్దేశం.
మనం ఈ మధ్య పేపర్లో చదివినప్పుడు అరుణిమ సిన్హా గురించి మీరు చదివే ఉంటారు. ఆమెను ట్రైన్లో అల్లరిముక పాడు చేసి కింద పడేస్తే ఆమె 2 కాళ్ళు ఎత్తితే ఆమె 2 కాళ్ళు విరిగిపోయిందని ఊరికే కూర్చోలేదు. షీ ఈస్ ది ఫస్ట్ హ్యాండిక్యాప్డ్ విమెన్ హూ క్లైంబ్డ్ ది మౌంట్ ఎవరెస్ట్. ఆమె ఏం చెప్పిందంటే, విన్నింగ్ ఈజ్ మై హ్యాబిట్. గెలవడం అనేది ఆమెకున్న అలవాటు. సత్యనాదెల్ల ఐఐటిలో సీట్ రాలేదని ఏం కుంగిపోలే. ఐఐటిలో సీట్ సంపాదించి ఐఐటి గ్రాడ్యుయేట్ అయినంత మాత్రాన ఆయనకంటే గొప్ప వాళ్ళు ఏం కాలేదు. ఈ కుడ్ బికమ్, ఈవెన్ దో ఈ కుడ్ నాట్ పర్స్యూ ఈజ్ ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రమ్ ఐఐటి, he could become the chief executive officer of Microsoft. అలెగ్జాండర్ గ్రాహం బెల్ ఆయన టెలిఫోన్ వాడకపోయినా కూడా టెలిఫోన్ని కనిపెట్టాడు. ప్రేమ జయకుమార్ ఆమె ఒక ఆటో రిక్షా డ్రైవర్ కూతురు అయినా కూడా 2013 సిఏలో టాపర్గా నిలిచింది. నేను చెప్తుంది ఏంటంటే, మనము ఏ ఎకనామిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినా, ఏ సోషల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినా, economical background, social background shall not become a barrier for our prosperity, for our growth. అది బ్యారియర్ కాకుండా ఉండాలంటే మనలో ఒక బర్నింగ్ డిజైర్ అని ఉండాలి. మా వరంగల్ జిల్లా అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఫర్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఈ మధ్య పేపర్లో వచ్చింది, గైక్వాడ్ గారు. ఆయన సివిల్ సర్వీసెస్ రాసినప్పుడు ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్లోనే క్వాలిఫై కాలేదట. మనకు తెలుసు సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్స్లో 3 pages ఉంటాయి. ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్, మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ దెన్ ఇంటర్వ్యూ. ఆయన ఫస్ట్ టైం ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేయలేకపోయాడు. సెకండ్ టైం ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేశాడు, మెయిన్స్ క్లియర్ కాలేదు. థర్డ్ టైం మెయిన్స్ క్లియర్ చేశాడు, ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ కాలేదు. ఫోర్త్ టైం he could clear all the 3 phases of preliminary, mains and interview phase, and he could become Indian Police Service officer. Now he is serving for Warangal district as Assistant Commissioner of Police for Task Force. So friends, మీరు ఏదో మీరు పోలీస్ ఆఫీసర్ కావాలని కలలుగానే ఉంటారు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కావాలని కలలుగానే ఉంటారు. కాకపోతే మీరు ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఐఐటిలో ఇంజనీరింగ్ చేద్దామని కలలుగానే ఉంటారు. కాకపోతే మామూలు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చదువుతుంటారు, మామూలు డిగ్రీ కాలేజీలో డిగ్రీ చేస్తుంటారు. అయినంత మాత్రాన మీ డ్రీమ్ని ఆపకూడదు. ఎందుకంటే మీరు డ్రీమ్ చేసింది హైయెస్ట్ పొజిషన్కి పోవడానికి. హైయెస్ట్ పొజిషన్ కోసం డ్రీమ్ చేసిన వాళ్ళు చిన్న చిన్న డ్రీమ్స్ దగ్గర ఆగకూడదు. అందుకే ఇంగ్లీష్లో కొటేషన్ ఉంది, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సోర్ విత్ ది ఈగల్స్ స్టాప్ రన్నింగ్ ఆఫ్టర్ టర్కీస్. ఆకాశంతో ఎత్తే ఈగల్స్తో పోటీ పడాలి కానీ భూమి మీద ఎగిరే కోడిపుంజులతోని కోడిపెట్టలతోని పోటీ పడకూడదు. మీ ఉద్దేశం అది కాకూడదని నా ఉద్దేశం ఇక్కడ. సో మనకు తెలియకుండానే మన బాడీలో సైన్స్ ఉందని, కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ వర్క్ చేస్తుందని, కొన్ని ఎలిమెంట్స్ మన బాడీలో ఉంటాయని మనకు తెలియదు. కానీ సైన్స్ అండర్ కరెంట్లీ ఈజ్ దేర్ ఇన్ అవర్ బాడీ. మనకు తెలియదు మనం వాడే టాల్కమ్ పౌడర్ అది ఒక సైన్స్ ప్రోడక్ట్ కానీ మనకు తెలియదు దాంట్లో మెగ్నీషియం సిలికేట్ ఉంటుందని. ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్వెన్షన్. అదేవిధంగా నెయిల్ పాలిష్, మనం వాడుకునే నెయిల్ పాలిష్ కదా అనుకుంటాం, బట్ బిహైండ్ ఇట్ లాట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇస్ దేర్. ఇట్ ఈస్ బేసికలీ అండ్ ఇథైల్ ఎస్టేట్. బ్యాటరీ యాసిడ్ కార్లో వాడేది, అది సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అనే విషయం మనకు సూక్ష్మంగా పరిశీలిస్తే కానీ తెలియలేదు. కానీ ఈవెన్ ఇన్ బ్యాటరీ దెర్ ఈజ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. మనం వాడే యాంటాసిడ్ కానీ, మనకు ఎప్పుడన్నా స్పైసీ ఫుడ్ తిన్నప్పుడు కానీ, గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు కానీ మనం వేసుకునే యాంటాసిడ్స్ సోడియం బైకార్బోనేట్, అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉంటుందనే విషయం మనకు తెలియదు. బట్ దట్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ మేడ్ బై సైన్స్ ఓన్లీ. దట్స్ వై ఫ్రెండ్స్, మనం ఒక సక్సెస్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్గా ఎమర్జ్ కావాలంటే ఏదైనా ఫీల్డ్ కావచ్చు, మనకు ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అని ఉండాలి. ఆ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్కి ఒక దగ్గర ఒక స్టోరీ చదివాను నేను.
ఒక విలేజ్లో ఒక పెద్ద రాక్షసి ఉండేదట. ఆ రాక్షసి ఆ ఊరు ప్రజలందరినీ రోజు బాగా సతాయిస్తూ బాగా అరాజ్ చేస్తూ ఉండేదట. ఒకరోజు ఒక గొర్రెల కాపరి అబ్బాయి ఆ ఊరికి అనుకోకుండా వచ్చి ఆ ఊరి ప్రజలు పడుతున్న బాధలను చూసి, మీరంతా కలిసి ఆ రాక్షసిని కొట్టి చంపొచ్చు కదా అంటే, ఆ రాక్షసి చాలా పెద్దగా ఉంది కదా, మేము కొట్టగలమా అంటే, మీరు ఎందుకు కొట్టలేరు? రాక్షసి పెద్దగా ఉన్నది కాబట్టి మీరు అందరూ కలిసి కొడితే ఒక్క దెబ్బ కూడా మిస్ కాదు, మీరందరూ కలిసి కొడితే ఆ రాక్షసి చనిపోతుంది అంటే వీళ్ళందరూ కలిసి కొట్టి రాక్షసుని చంపేస్తారు. ప్రాబ్లమ్ ఇస్ సేమ్, బట్ ద యాటిట్యూడ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. అదేవిధంగా మన యాటిట్యూడ్ బాగుంటే మన గమ్యస్థానం కూడా బాగుంటుంది, మన ఫ్యూచర్ కూడా బాగుంటుంది, మన కెరీర్ కూడా బాగుంటుంది. అందుకే విలియం జేమ్స్ ఆఫ్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ ఒకసారి అంటాడు, ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కెన్ ఆల్టర్ దైర్ లైఫ్స్ బై ఆల్టరింగ్ దైర్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ మైండ్. అవర్ యాటిట్యూడ్ కాంట్రిబ్యూట్స్ up to 85% to our success, both in personal as well as professional lives. So friends, always be positive to be successful in your chosen careers. అట్లాగే రతన్ టాటా ఒకసారి ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పిండు, no one can destroy iron but its own rust. Likewise, no one can destroy a person but his own mindset can. మనం ఒక పని చేయాలనుకుంటే, ఇఫ్ వి ఫీల్ వీ కెన్ డూ ఇట్, ఇఫ్ వి ఫీల్ వీ కెనాట్ డూ ఇట్, ఇట్ ఆల్ లైస్ ఇన్ అవర్ మైండ్. మనము ఎలా ఎదగాలంటే, మన సక్సెస్ మనం మన మన కెరియర్ని మనం సక్సెస్గా ఎప్పుడు పరిగణించాలంటే, అబ్దుల్ కలాం ఒక బుక్లో రాసిండు, సక్సెస్ ఈజ్ వెన్ యువర్ సిగ్నేచర్ చేంజెస్ ఇంటూ అన్ ఆటోగ్రాఫ్. అంటే మామూలుగా సినీ యాక్టర్స్, సెలబ్రిటీస్ వచ్చినప్పుడు తీసుకునే ఆటోగ్రాఫ్ కాదు, ఒక సైంటిస్ట్ దగ్గర, ఒక ఐపీఎస్, ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి వచ్చి ప్రజలు ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకున్నప్పుడు దట్ బికమ్స్ ద సక్సెస్. ఇక్కడ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన కొన్ని పదాలని వీరన్నిటిని మీరు మిత్రులారా మీరు కనెక్ట్ చేసుకున్నట్టయితే, సైన్స్, టెక్నాలజీ, inventions, technological progress, everyday usage of modern technology, pitfalls of using modern technology in life, ఇవన్నీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ యొక్క కాంపోనెంట్స్. మనం ఈ స్లైడ్లో చూస్తున్నాం, వీటిలో ఏ ఒక్కటి లేకపోయినా ఈరోజు మనం లీడ్ చేసే జీవితం ఏదో పోగొట్టుకున్నట్టుగా ఉంటుంది. మనం ప్రతిరోజు వీటిని రిమోట్ కానీ, ల్యాప్టాప్ కానీ, సెల్ ఫోన్ కానీ, పెన్ డ్రైవ్ కానీ, కారు కానీ, ఫుట్బాల్ కానీ, సో ఇవన్నీ సైన్స్ ప్రోడక్ట్స్. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న ఇన్వెన్షన్స్ చూస్తే, అది రైల్ ఇంజిన్ కానీ, బల్బు కానీ, తర్వాత కంప్యూటర్ కానీ, కారు కానీ, వీటి ఏ ఒక్కటి లేకుండా మనం లైఫ్ను ఊహించుకోలేము ఈ రోజులలో. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ది కంఫర్టబుల్ లైఫ్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్. సో ఇక్కడున్న ఈ మెడికల్ రంగంలో ఉన్న వీటిని, ఈ మనం ఇప్పుడు వాడుతున్న యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్ కానీ, వ్యాక్సిన్స్ కానీ, తర్వాత లింబ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కానీ, తర్వాత ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్ కానీ, ఈ పెన్సిలిన్ యాంటీబయాటిక్ మెడిసిన్ కానీ, ఇవన్నీ సైన్స్ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్స్. మనం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రంగాన్ని తీసుకుంటే ఒకప్పటికిప్పటికీ మనం చూడొచ్చు హౌ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఫర్ అవర్ transportation, easy and comfort transportation from one place to another place within no time. అయితే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కంఫర్ట్స్తో పాటు కొన్ని హార్మ్ఫుల్, సొసైటీకి హార్మ్ఫుల్ థింగ్స్ని కూడా ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది. మనము చూడాలి విచ్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ and which is
detrimental to the society. ఇక్కడ చూస్తే మనము కొన్ని మనీ వేస్ట్ చేసేటివి, కొన్ని హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చేవి మనం ఈ స్లైడ్లో చూస్తున్నాం. అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆఫర్స్ బోత్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ టు us, బట్ అవర్ జాబ్ ఇస్ టు చూస్ విచ్ వన్ ఈజ్ గుడ్, విచ్ వన్ ఈజ్ బ్యాడ్, విచ్ వన్ ఈజ్ వర్చ్యూ, విచ్ వన్ ఈజ్ వైస్. మనం ఈ స్లైడ్లో చూస్తే విద్యారంగంలో మనము ఈ రోజులలో వాడుతున్న ఆన్లైన్ టీచింగ్లో కానీ, ఇప్పుడు మనం కండక్ట్ చేస్తున్న వెబినార్ కానీ, మీరు ఎక్కడో కూర్చున్నారు, నేను ఎక్కడో కూర్చున్నా, కాకపోతే నా నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు వస్తుంది, మీ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్ ది కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ టుడే. అండ్ మనం ఇండియా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ 21st century తీసుకుంటే, ఇండియా నౌ ర్యాంక్స్ థర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ అట్రాక్టివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెస్టినేషన్స్ for technology transactions globally, which definitely infers that scientific realms in India have progressed a lot. మనం ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు ఈ 70 వసంతాల స్వాతంత్ర భారతంలో మనకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకొని ఏ స్టేజ్ నుంచి ఏ స్టేజ్కి వచ్చినామో చూసుకోవచ్చు. ఇన్ ద 21st century, India has found its place amongst the top countries in scientific research. మనం ఇప్పుడు అగ్రరాజ్యాలతో సైంటిఫిక్ రంగంలో పోటీ పడుతున్నాం. అది స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అయితేనేమి, ఏ రంగమైనా కావచ్చు. సో అకార్డింగ్ టు ది గ్లోబల్ ఇన్నోవేటివ్ ఇండెక్స్, ఇండియా ర్యాంక్స్ 48th ఓవరాల్ in terms of innovation and ranks amongst the top 15 nations in information and communication technology and research and development intensive global companies. మనం ఇప్పుడు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రంగంలో ప్రపంచ దేశాలలో వీఆర్ at 40th పొజిషన్. ఈ మధ్యనే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియాగా శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు he had launched a new petrol called 100 octane petrol. XP100 was launched by Prime Minister of India, which was prepared by Indian Oil Company. Octane number ఎక్కువ ఉంటే ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎమిషన్ తక్కువ ఉంటుంది, మైలేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇన్వెన్షన్స్ in terms of fuel by India. In terms of market size, the expenditure of India in research and development has reached to $96.50 billion. So మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి మన బడ్జెట్లో చాలా ఎక్కువగానే ఖర్చు పెడుతున్నాం. ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ 2% country's GDP share. India has introduced various funding policies that empower the nation to improve its key strategic industries, including space, energy, and the life sciences. Energy is one of India's growing areas, which is currently receiving a considerable extent of focus. That's why Indian scientists recently collaborated with United States and an Indo-US initiative called the Solar Energy Research Institute for India. సో ఎనర్జీ రంగంలో మనం మిగతా దేశాలతో పోటీ పడడానికి భారతదేశము ఎనర్జీ రంగానికి బాగా ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి అమెరికా లాంటి దేశాలతో కొలాబరేటివ్ రీసెర్చ్ చేయడానికి ఫండింగ్ చేస్తుంది. మనం ఈ స్లైడ్లో చూస్తున్నట్టు భారత్ హెవీ ఎలక్ట్రికల్స్ లిమిటెడ్ కానీ, హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ కానీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్, ఇస్రో, బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్, డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ DRDO, ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్, ఇవన్నీ ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి వారి ఫీల్డ్స్లో అత్యాధునిక పరికరాలను, అత్యాధునికమైన ఇంధనాలను తయారు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. సో ద 21st century has also seen a boom in various technology business incubators that plans to grow budding ideas, thus connecting ideation to
కమర్షియలైజేషన్. అందుకోసమే మనకి స్టార్టప్స్ వచ్చాయి. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ కానీ ఏదైనా చిన్న ఐడియాని ఒక మేజర్ ఇండస్ట్రీగా కన్వర్ట్ చేయడం కోసం స్టార్టప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ను తీసుకొని వచ్చింది. ఈ నీతి ఆయోగ్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి పెద్ద పాత్ర ఇచ్చి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మన దేశ ప్రగతికి బాగా ఉపయోగకరమని భావించి ఆ రంగంలో కొత్త కొత్త కోర్సెస్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పెట్టడం జరుగుతున్నది. చైనా గ్రాడ్యుయేట్స్ అరౌండ్ 20,000 PhDs annually, and India must develop its educational thrust to compete with these countries. That's why government of India kuda on par with China number of PhDs ni ekko produce cheyadam kosamu government of India post doctoral fellowships gaani doctor of philosophy fellowships ni gaani ekkuva istundi. ఆ విషయానికి వస్తే NIT వరంగల్లో ఒకప్పుడు 50 ఫెలోషిప్స్ ఉండే, అది 100కి పెరిగింది, 150 అయింది. ప్రస్తుతం సంవత్సరానికి 200 PhD ఫెలోషిప్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం. ఇంట్రెస్టెడ్ MSc చేసిన వాళ్ళు కానీ, MTech చేసిన వాళ్ళు కానీ, MA చేసిన వాళ్ళు కానీ రిలేటెడ్ ఏరియాలో PhD చేయడం కోసం NIT వరంగల్ని మీరు చూజ్ చేసుకోవచ్చు. దీనిలో చూసినట్టయితే 21st century న్యూ టెక్నాలజీ 84% ఆఫ్ కంపెనీస్ కరెంట్లీ యూజ్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ. మనము క్రిప్టో కరెన్సీ గురించి వింటున్నాం, బిట్ కాయిన్ బిజినెస్ గురించి వింటున్నాం. 84% ఆఫ్ కంపెనీస్ ఆర్ కరెంట్లీ యూజింగ్ ద బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ విచ్ ఈస్ ఏ 21st century సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కాంట్రిబ్యూషన్. సో అదేవిధంగా దెర్ ఆర్ కరెంట్లీ ఓవర్ 1,400 self-driving cars in the United States. No driver, without driver, self-driving cars are invented in USA. అది కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రంగంలో ఒక పెద్ద పారాడిమ్ షిఫ్ట్. By 2030, 10% of the meat eaten in the world will be lab grown. మనం ఇప్పుడు మీట్ కావాలంటే ఏ స్లాటర్ హౌస్కో లేకపోతే ఏ చికెన్ షాప్కో మటన్ షాప్కో పోయి తెచ్చుకుంటున్నాం. కానీ ఫ్యూచర్లో బై 2030 10% ఆఫ్ ది మీట్ ఈటెన్ ఇన్ ద వరల్డ్ విల్ బి గ్రోన్ ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీస్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎంటర్ప్రైజెస్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు స్పెండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 30% ఆఫ్ దర్ IT బడ్జెట్స్ ఆన్ ఎడ్జ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. సో నౌడేస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది కంప్యూటర్ సైన్స్ రంగంలో అతిపెద్ద విప్లవాత్మకమైన మార్పు. మనకు చాలా డేటా స్టోరేజ్ని మనం క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ద్వారా మనం స్టోర్ చేసుకోలేకపోతే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ హైర్ చేసుకొని మన డేటాను వాళ్ళ దగ్గర స్టోర్ చేసుకునే ప్రొవిజన్ ఈ రోజులలో వచ్చింది. అది 21st centuryలో కంప్యూటర్ సైన్స్ రంగంలో వచ్చిన ఒక పెను మార్పు. దెర్ వర్ అప్రాక్సిమేట్లీ 10 million 5G వైర్లెస్ కనెక్షన్స్ ఇన్ 2019. మనం 2G నుంచి 3Gకి వచ్చాం, 3G నుంచి 4Gకి వచ్చాం, ప్రస్తుతం మనం 5Gలో ఉన్నాం. ఈ 5Gతోని మన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ డేటా అనలిటిక్స్ కానీ ఈ రంగంలో 5Gతోని చాలా విప్లవాత్మకమైన మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో ప్రోగ్రామ్స్ సచ్ యాజ్ ద ఇన్స్పైర్, దట్ ఈస్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ సైన్స్ పర్స్యూట్ ఫర్ ఇన్స్పైర్డ్ రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ యాక్సలరేటెడ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ క్వాలిటీ సైంటిస్ట్స్ పోస్ట్ 2000. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్స్పైర్ ఫెలోషిప్స్ కూడా ఎంతూజియాస్టిక్ రీసెర్చర్స్కి ఆఫర్ చేస్తుంది విత్ అన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ప్రమోటింగ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అమాంగస్ట్ ద యూత్ టు కాంపీట్ విత్ ది top-ranked nations in the world. In India, a majority of the students opt for technology rather than studying basic sciences due to the lucrative industrial career opportunities. So, ఈ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ ఏరియాస్లో సైబర్నెటిక్స్ కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ రోబోటిక్స్లో కానీ ఇప్పుడు పిల్లలు వాటిలో ఎడ్యుకేషన్ పర్సూ చేయడానికి కారణము దాంట్లో కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువగా ఉండడమే. అందుకే మనము కొత్తగా వస్తున్న సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో మార్పుల్ని ఆకలింపు చేసుకొని మనము అప్డేట్ అవుతూ ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో ముందుకెళ్ళాలని నేను ఈ ఆన్లైన్ వెబినార్ అటెండ్ అవుతున్న విద్యార్థులకి
సూచిస్తున్నా. India needs to work on this spot to inspire and motivate young talents to take up basic sciences, thereby driving the country's primary research thrust. The establishment of the Indian Institute of Science Education and Research, IISER, is one of the brain children of the nation to promote science and technology amongst the youth. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం BHEL recently it has devised a plant from which methanol can be produced by coal. It is of its first kind in India. So India's first coal to methanol plant starts commercial production. This was done by Bharat Heavy Electricals Limited. మనం ఈ మధ్య ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఇథనాల్ 20 అంటే మనకు ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ 1.15 నుంచి 8.5 బ్లెండింగ్ ఉన్న ఫ్యూయల్ని చూస్తున్నాం. బట్ బై 2025 అవర్ ఫ్యూయల్ మస్ట్ బి blending of ethanol in the fuel must be at least 20. That is the pure ethanol production that we are going to see by 2025. In those directions, research is going on in the oil field for making E20 fuel. Friends, several universities across the nation are offering post BSc BTech programs with an aim to provide the students with both the perspectives of science and technology. With the focus on science, India is progressively marching towards becoming a global leader in industrialization and technological development. The advent of nanotechnology in India, nanotechnology rangam, ఇప్పుడు మనం membrane technology తీసుకున్న ఏ కన్జ్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకున్నా ఈ నానో పార్టికల్స్ యూజ్ చేసి వాటి సర్ఫేస్ ఏరియా పెంచడం కానీ వాటి ఎఫిషియన్సీ పెంచడం కానీ జరుగుతుంది. నానో టెక్నాలజీ అనేది ఇప్పుడు ఒక కొత్త రీసెర్చ్ ఏరియా. ఇప్పుడు సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ పర్సూ చేస్తున్న పిల్లలకి నానో టెక్నాలజీ అనేది మంచి కెరియర్ ఆప్షన్ ఫర్ ది స్టూడెంట్స్. మనం చాలా రకాల ఇన్వెన్షన్ చూసాం, ఇంతకుముందు చూసాము, ఇప్పుడు చూస్తున్నాము, రాబోయే కాలంలో కూడా ఇన్వెన్షన్ చూస్తున్నాం. థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ బల్బు కనిపెట్టడం చూసాం, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్వెన్షన్. అండ్ పీపుల్ హూ క్రియేట్ ఇన్వెన్షన్స్ మనకు తెలిసినట్టు దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్వెంటర్స్. ఇన్వెంటర్స్ కెన్ లివ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ బీ ఎనీ ఏజ్. ఆ ఇన్వెంటర్ నువ్వే కావచ్చు, నేనే కావచ్చు, ఈ వెబినార్ అటెండ్ అవుతున్న ఎవరైనా కావచ్చు, ఎవరికైనా ఐడియా రావచ్చు. ఆ ఐడియాని ఒక స్టార్టప్గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాల్సిన అవసరం ఈ రోజులలో ఎంతో ఉంది. ఇన్వెన్షన్స్ ఆర్ మేడ్ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో యాజ్ ప్లాటో సెడ్, నెసెసిటీ ఈజ్ ది మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్. మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు, ఇప్పుడు మనకి COVID-19 పాండమిక్ వచ్చింది, కరోనా వైరస్ ప్రపంచమంతా వ్యాప్తి చెందింది. ఆ కరోనా వైరస్ నుంచి ముక్తి పొందడానికి చాలా బయోటెక్నాలజీ కంపెనీస్ ప్రయత్నం చేసి వ్యాక్సిన్స్ని తయారు చేసినాయి. ఫైజర్ వ్యాక్సిన్ కానీ, కోవాక్సిన్ కానీ, కోవిషీల్డ్ కానీ. సో ఇన్నోవేషన్స్ ఆర్ మేడ్ టు సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్స్. డియర్ ఫ్రెండ్స్, ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఇన్వెన్షన్స్ చేయాలంటే మనలో ఒక బర్నింగ్ డిజైర్ ఉండాలి. దానికి మనమంతా కష్టపడి చదివి సక్సెస్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్గా ఎదగాలి. ఒకరోజు సోక్రటీస్ని ఒక యంగ్ మ్యాన్ అడుగుతాడు, సార్ సక్సెస్ అంటే ఏంటని, సక్సెస్ ఎలా వస్తుందని, వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ సక్సెస్ అని, వాట్ ఈస్ ద షార్ట్ కట్ టు సక్సెస్ అని. అప్పుడు సోక్రటీస్ ఆ అబ్బాయిని, రేపు పొద్దున నేను ఒక నది దగ్గరికి వెళ్తున్నాను, రేపు పొద్దున నువ్వు కూడా నది దగ్గరికి రమ్మంటాడు. నది దగ్గరికి రాగానే సోక్రటీసు ఆ అబ్బాయిని పట్టుకొని నదిలో కొంత దూరం వరకు తీసుకెళ్ళి సడన్గా ఆ అబ్బాయిని ఆ నది నీళ్ళల్లో ముంచుతాడు. ఆ అబ్బాయి నీళ్ళ నుంచి బయటకు రావడానికి ప్రయత్నించిన సోక్రటీస్ బలంగా ఉంటాడు కాబట్టి ఆ అబ్బాయిని అట్లనే నీళ్ళలో ముంచి పెడతాడు.
ఆ అబ్బాయి ముఖం బ్లూ అయ్యేంత వరకు అట్లే ఉంచి బ్లూ కాగానే వదిలేస్తాడు. అప్పుడు అబ్బాయి ఒకేసారి నీళ్ళ నుంచి బయటకు వస్తాడు. అప్పుడు అబ్బాయిని సోక్రటీస్ అడుగుతాడు, నువ్వు నీళ్ళల్లో ఉన్నప్పుడు వాట్ యు డెస్పరెట్లీ వాంటెడ్, నీకేం కావాలనిపించింది? అప్పుడు చెప్తాడు అబ్బాయి, నాకే కాదు సార్, ఎవరు నీళ్ళల్లో మునిగి ఉన్న వాళ్ళకు డెస్పరేట్గా కావాల్సింది ఆక్సిజనే, నాకు ఆక్సిజన్ కావాలనిపించింది అన్నాడు. అంటే మనలో కూడా ఆ బర్నింగ్ డిజైర్ అంటే సాధించాలనే తపన ఉంటే మనము విజయాన్ని తప్పకుండా సాధిస్తాం. అయితే ఆ తపన అనేది ఒక స్మాల్ ఫైర్ లాగా కాకుండా ఒక బిగ్ ఫైర్ లాగా ఉండాలి. అందుకే when we want success as badly as we want air to survive when we are in deep water, we will surely get success. There is no any other shortcut or secret to success. That's why విద్యార్థులారా, మీరు మీ జీవితంలో ఏ రకమైన సక్సెస్ పొందాలనుకున్నా కూడా ఆ సక్సెస్ పొందాలనే తపన మీలో ఉండాలి. దట్ బర్నింగ్ డిజైర్ will definitely drive you towards the success that you are intending for. ఇప్పుడు మోడర్న్ మన 21st సెంచరీలో ఉన్న కొన్ని ఇన్వెన్షన్స్ను పరిశీలిద్దాం. మనం వాడుతున్న ఇప్పుడు 5G 5th జనరేషన్ మొబైల్ కానీ, అది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో వచ్చిన ఒక పారాడిమ్ షిఫ్ట్. ఎయిర్ప్లేన్ కానీ, ఇప్పుడు మనం ఒకప్పుడు రైట్ బ్రదర్స్ ఏరోప్లేన్ కనబెడతా అని చెప్పినప్పుడు మీరు కనిపెట్టలేరని ఎగతాళి చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళు కనిపెట్టిన ఏరోప్లేన్తో పాటు ఇప్పుడు మనము అడ్వాన్స్డ్ ఏరోప్లేన్స్ని చూస్తున్నాం. ఆ ఏరోప్లేన్స్తో కాకుండా మనం ఇప్పుడు డ్రోన్స్ని చూస్తున్నాం. ఈ డ్రోన్స్ని మనము ఇప్పుడు వ్యవసాయ రంగంలో సీడ్స్ సో చేయడానికి కానీ, ఫెర్టిలైజర్ స్ప్రే చేయడానికి కానీ వాడుతున్నారు. డిఫెన్స్ రంగంలో కూడా మన శత్రు దేశాలు మన దేశం పైన ఏ రకమైన దండయాత్రలు చేస్తున్నాయా, వాళ్ళు ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తున్నారా, కుట్రలు చేస్తున్నారా అని పసిగట్టడానికి మనము రక్షణ రంగంలో కూడా ఈ డ్రోన్స్ని వాడుతున్నాం. అంతేకాకుండా మనం మన ఇంటి నుంచి సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళకుండా, వాల్మార్ట్ లాంటి సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళకుండా అక్కడి నుంచి మనకు ఇంటికి సరుకులు డైరెక్ట్గా రావడానికి కూడా డ్రోన్స్ను వాడుతున్నారు. దట్ ఈస్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ది డే ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్. అదేవిధంగా మనం ఎత్తైన టవర్స్, దుబాయ్ బుర్జ్ ఖలీఫా లాంటి టవర్స్లో ఉన్న అద్దాలను క్లీన్ చేయడానికి మనం అంత ఎత్తు నిచ్చెనేసుకొని ఎక్కి క్లీన్ చేయలేము. కాబట్టి ఆ స్కై స్క్రాపర్స్ని క్లీన్ చేయడానికి డ్రోన్స్ను వాడుతున్నారు. సో దట్ ఈస్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ది కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్ 21st సెంచరీ. మనము డెస్క్టాప్తో స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు ట్యాబ్లెట్, ల్యాప్టాప్స్ దాకా వచ్చినాం. అది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ది ఫీల్డ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్. మనము ఒకప్పుడు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి పోవాలంటే ఏదో వ్యక్తిని అడగడం కానీ, సో ఉత్తరం సహాయంతో కానీ పోయేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు మనకి గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్ వచ్చింది. ఎవరిని అడగకుండా మనం ఎక్కడ ఉన్నాము, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది మన మొబైల్లోనే GPS ఆన్ చేసుకొని మనం చేరుకోవాల్సిన గమ్యస్థానానికి చేరుకోగలుగుతున్నాం. ఇట్ ఈస్ ఆల్ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఇన్ ద సైన్స్, బికాస్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ దట్ ఈస్ హెల్పింగ్ అస్ టు లీడ్ అవర్ లైఫ్ కంఫర్టబుల్లీ. ఇంటర్నెట్ రంగంలో మనము ఏదంటే అది చేయగలుగుతున్నాం. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ టు అవర్ counterparts very easily. With the help of internet we are able to browse to the Google with the help of internet to collect any information. Whatever information I collected and presenting to you, I have collected all this information through internet from the Google. So మొన్న నిన్ననే పేపర్లో వచ్చింది, కళ్యాణి భోగినేని, she did her BTech from Sri Venkateswara University, Tirupati, and now she is working for Verizon's company in USA. 5G technology, the advancement of 5G technology in the area of internet now is contributing for the artificial intelligence, data analytics, Internet of Things. It is helpful
in the education as well as medical field and also the agricultural field. Cars, ఒకప్పుడు హెన్రీ ఫోర్డ్ మామూలు కార్ ఇన్వెంట్ చేస్తే మనం ఇప్పుడు లగ్జూరియస్ సాఫిస్టికేటెడ్ విత్ ఆల్ ఫెసిలిటీస్ లైఫ్ సపోర్ట్ ఫెసిలిటీ కార్లో ప్రయాణం చేయగలుగుతున్నామంటే దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద డే వెన్ దెర్ వాజ్ నో కార్ టు ద డే టుడే వేర్ we are traveling in a luxurious car. That is all the contribution of science and technology. మనం ఇప్పుడు ఫ్యూయల్ రంగంలో తీసుకున్న పెట్రోల్ వాడకుండా డీజిల్ వాడకుండా ఈజీలీ రీఛార్జ్ లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ యూజ్ చేసి ఈజీలీ రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీస్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ లేని బ్యాటరీస్ if you want to charge our cars we are able to charge on the spot or else already charged battery ni kuda mana discharged battery to replace chesukoni immediate ga manamu travel chese ఆస్కారం ఉంది ఈ రోజులలో. That is all the contribution of science and technology in 21st century. So manamu hyperloop technology, this is being used in aeroplanes and the in different modes of transport. We are using hyperloop technology where inside a tube is there which is a vacuum, and outside the vacuum in the cabin the passenger sit and able to travel. That is what the hyperloop technology, that is the advent in the area of science and technology today. So light bulb nunchi manamu halogen bulb varaku vacham. So energy saving appliances came into existence in the field of electricity by the contribution of researchers, scientists and technologists by way of science and technology. Refrigerators way back started in Germany by Carl von Linde in 1876. Now we are able to see how much advancement that took place in the refrigerator. So YouTube facility, now some of the participants are able to view this ongoing lecture in the YouTube also. That is the contribution of science and technology in communication field. And unmanned aerial vehicles, UAVs, without passengers, without crew, without pilot. Now unmanned aerial vehicles have come, and remotely piloted vehicles are also in use in foreign countries, and in coming future those vehicles may also come into India. We may also travel in those vehicles in short future. Facebook, we are able to, this is an advancement in the area of social, this is one of the social media where we can express our opinions, we can get information, we can share information. And Facebook is a contribution to science and technology for the comfortable life leading of mankind. And there is a lot of scope in research for converting the multi-layer plastic into useful plastic by recycling it. Not only the other PVC plastics, we can also transform the multi-layer plastic material into useful plastics by recycling. There is a lot of scope in the area of researching for waste management, wastewater treatment, and the students who are pursuing science education or engineering education, they can choose their careers in the area of waste management. We can create wealth from the waste provided we have the bent of creative mind. And if you see, we have incredible science and technology marvels in India. So the GPT-3 is an autoregressive language model that uses deep learning to produce human-like text. So the GPT-3 is an advancement in the area of science and technology. And the messenger RNA technology has been used
in discovering or in preparing the vaccines that we have been enjoying for the last 1 year to get relief from this COVID-19 pandemic. It is the mRNA technology product only. This is all the science and technology. And data trust is a legal entity that collects and manages people's personal data on their behalf. Data trust is also an advancement in the science and technology for collecting personal data on behalf of people and managing their data. The lithium metal battery, as I said earlier, is also a major contribution to the field of fuel in the automobile industry. And the world's largest multi-purpose lift irrigation project that was started by the Telangana government is an engineering marvel, and that is the contribution by science and technology. That's why science and technology paves a better way for the growth and development of any nation. The growth and development of any nation is decided on the basis of the science and technology growth. Purpanjal Railway Tunnel, that is there in Jammu and Kashmir, it is an invention of science and technology, and people are enjoying. And this tunnel was built by Hindustan Construction Company. The Bandra-Worli Sea Link, Bandra is one side, Worli is another side. People are able to reach from one end to the another end through this bridge, and this bridge is the contribution of science and technology, and it is also built by the Hindustan Construction Company Limited. Friends, through creativity and commitment, the challenges can be addressed realistically. We have so many challenges, but all challenges can be overcome provided we have creativity and we have commitment. His Excellency Dr. APJ Abdul Kalam said, knowledge is a combination of creativity, righteousness, courage, and indomitable spirit. He said that learning gives creativity, creativity leads to thinking, thinking provides knowledge, and knowledge makes human beings the great. Education and knowledge without common sense have little meaning. Common sense is the ability to see things as they are and to do them as they ought to be done. Manam ye pani chesina, we don't need much qualification, we don't need much education. If we use common sense, it is enough. Meeku telusu, వాట్సాప్లలో సోషల్ మీడియాలో ఒక జోక్ వచ్చింది. 5-6 మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ కలిసి ఒక మంచి కారును షెడ్లో డిజైన్ చేస్తారు. దాన్ని తయారు చేసిన తర్వాత ఆ కార్ షెడ్ నుంచి బయటికి రావాలి. షెడ్ నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఆ కార్ పై భాగము ఆ షెడ్ రూపుకు తగులుతుంటుంది. అప్పుడు ఆ ఇంజనీర్స్ ఆ కార్ను ఎలా బయటకు తీయాలని రకరకాలుగా ఆలోచిస్తుంటారు. ఒకరు షెడ్ తీసేయాలని, ఒకరు కారు పైభాగాన్ని కోసేయాలని. కానీ అక్కడ ఉన్న వాచ్మెన్ ఒక చిన్న కామన్ సెన్స్ తోని ఆ కారు టైర్లో ఉన్న గాలిని కొంచెం తీసేస్తే ఆ కారు పైభాగము ఆ షెడ్ రూపుకు తగలదని చెప్తాడు. సో కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి మనము ప్రాబ్లమ్స్ని ఓవర్కమ్ కావచ్చు. దాని మీద ఒక చిన్న స్టోరీ చదివాను నేను. ఒక రామ్ అని భీమ్ అని ఇద్దరు ఉంటారు, వాళ్ళిద్దరు కార్పెంటర్స్. రాము ఒక కంపెనీకి కార్పెంటర్గా జాయిన్ అవుతాడు. రామ్ జాయిన్ అయిన 5 సంవత్సరాలకి భీమ్ జాయిన్ అవుతాడు. కానీ తన తర్వాత జాయిన్ అయిన భీమ్కి ఇంక్రిమెంట్ ఇస్తారు, రాముకి ఇవ్వరు. అప్పుడు రాము ఆ మేనేజ్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫిర్యాదు చేస్తాడు. భీము నాకంటే 5 సంవత్సరాలు ఇంకా జాయిన్ అయ్యాడు, ఆయనకి ఇంక్రిమెంట్ ఇచ్చారు, నాకు ఇంక్రిమెంట్ ఇవ్వలేదని. అప్పుడు ఆ కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ చెప్తుంది, మా కంపెనీ ప్రాఫిట్ ఓరియంటెడ్ కంపెనీ, ఎవరు ఎక్కువ కట్టెలను కోస్తారో వాళ్ళకి ఎక్కువ జీతం ఇస్తామని చెప్తారు. అప్పుడు రామ్ వెనకకెళ్ళి మళ్ళీ ఎక్కువ గంటలు పనిచేసి ఎక్కువ కట్టెలు కోయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు, కానీ కోయలేకపోతాడు.
అప్పుడు మళ్ళీ మేనేజ్మెంట్ దగ్గరికి వచ్చి ఆయన కోయలేకపోవడాన్ని చెప్తాడు. అప్పుడు మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు రామ్ని భీమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాట్ ఈస్ ది సీక్రెట్ ఆఫ్ కటింగ్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ వుడ్ అడగమని చెప్తాడు. అప్పుడు రామ్ వెళ్ళి భీమ్ని అడిగితే భీమ్ సీక్రెట్ చెప్తాడు. ఏం లేదు, నేను కొంతసేపు కట్టెలు కోసిన తర్వాత ఒక 2 నిమిషాలు రెస్ట్ తీసుకొని నా గొడ్డల్ని షార్పెన్ చేసుకొని మళ్ళీ కట్టెలు కొట్టడం ప్రారంభిస్తా. అందువల్ల షార్ప్ చేసుకోవడం వల్ల నా గొడ్డలి షార్ప్ అయి ఎక్కువ కట్టెలను కోయగలుగుతుంది. అదేవిధంగా నేను 2 నిమిషాలు రెస్ట్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా రీఎనర్జైజ్ అయి ఎక్కువ కట్టెలను కొట్టగలుగుతున్నాను అంటాడు. అదేవిధంగా మీరు ఎప్పుడో 2018లో పుస్తకం చదవకుండా 2022లో మీరు చదువుతున్న ఏరియాలో కొత్త పుస్తకం ఏమొచ్చింది, వాట్ ఆర్ ది అప్డేట్స్, మనం అప్డేట్ అవుతూ, ఎందుకంటే ఎస్టర్డేస్ ఇన్వెన్షన్ మే బికమ్ అబ్సల్యూట్ టుడే. ఎవ్రీ డే ఈజ్ ఏ న్యూ డే. వీఆర్ ఇన్ ఏ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్. దేర్ఫోర్ మనము ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అదేవిధంగా లాటరల్ థింకింగ్ ఉండాలి. మనము పక్క వాళ్ళ నుంచి డిఫరెంట్గా ఉండాలంటే వీ షుడ్ డూ థింగ్స్ డిఫరెంట్లీ. మనం డిఫరెంట్గా ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాలి. మామూలుగా అయితే 1 = 5, 2 = 10, 3 = 15, 4 = 20, 5 ఎంత అంటే మామూలుగా అయితే మనం 25 అని చెప్తాం. అది కన్వెన్షనల్ థింకింగ్ అవుతుంది. మనము డిఫరెంట్గా థింక్ చేసినప్పుడు 1 5కు సమానమైనప్పుడు 5 కూడా 1కి సమానం అవుతుంది కదా అనే థింకింగ్ డిఫరెంట్ యాటిట్యూడ్ని అలవర్చుకొని మనము అడ్వాన్స్ అవుతూ ఉండాలి. లేకపోతే మనము ఈ కాంపిటీషన్ తట్టుకోలేము. ఈ 21st సెంచరీలో సైంటిస్ట్స్కి, ఇంజనీర్స్కి చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. దేర్ ఈజ్ ఏ గుడ్ ఏరియా. 3D ప్రింటింగ్ అనేది ఒక న్యూ ఏరియా. ఆసక్తి గల విద్యార్థులు 3D ప్రింటింగ్ ఏరియా వైపు, బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్ వైపు వాళ్ళ యొక్క రీసెర్చ్ బెంట్ని డైవర్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళ కెరియర్ బాగుండే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా మనం ఇప్పుడు స్మార్ట్ రోడ్స్, స్మార్ట్ సిటీస్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. కాబట్టి మనము మన పరిజ్ఞానాన్ని, మన ఆసక్తిని కొత్తగా వచ్చే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏరియాస్ వైపు మళ్ళించుకుంటే ఓల్డ్ ఏరియాస్ కాకుండా వాట్ ఆర్ ది థ్రస్ట్ ఏరియాస్, అప్కమింగ్ ఏరియాస్, న్యూ రీసెర్చ్ ఏరియాస్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేసి ఆ రంగం వైపు మన అభిరుచిని డైవర్ట్ చేసుకుంటే మీకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉండే అవకాశం ఉంది. సో ఈ పవర్ సెక్టార్లో కూడా there are lot of challenges for electrical engineers. Electrical energy industry is the cornerstone of a prosperous society. All critical socio-economic functions depend on the secure and reliable power and energy infrastructure. Therefore, due to the increased complexity and technology advancements in all power and energy industry sectors, there are growing needs for graduates to be specialized in పవర్ అండ్ ఎనర్జీ ఇంజనీరింగ్. మనము సోలార్ ప్యానెల్స్ని కరెంట్ కన్వెన్షనల్ పవర్ సెక్టార్లో రీప్లేస్ చేయొచ్చు. సో ఎనర్జీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా కాబట్టి మనం ఆల్టర్నేటివ్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ వైపు మన అటెన్షన్ని డైవర్ట్ చేసి ఆ విధంగా మనము రీసెర్చ్ చేసుకుంటే మంచి అవకాశం మంచి ఫ్యూచర్ ఉండే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ రంగంలో కూడా చాలా రకాలైన కొత్త పోకడలు వస్తున్నాయి. మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ కెన్ బి ఎట్ ద ఫోర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ న్యూ టెక్నాలజీ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ రెమిడియేషన్. మనకు ఎమిషన్ ఫ్రీ వెహికల్స్ తయారు చేసే అవకాశం ఉంది. ఫార్మింగ్ రంగంలో, ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ రంగంలో, హౌసింగ్ రంగంలో, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రంగంలో, సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ, హెల్త్ కేర్ అండ్ వాటర్ రిసోర్సెస్లో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ యొక్క పాత్ర కూడా బాగా కనిపిస్తుంది. ఈ వెబినార్ ఎవరైనా మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ అటెండ్ అవుతూ ఉంటే మీ అటెన్షన్ని ఈ కొత్త ఏరియాస్ వైపు మరలిస్తే ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మీకు బాగా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా మనము కష్టపడకుండా ఏది తానంతట తానే ఊరికే రాదు, ఊరికే వచ్చినా అది ఎక్కువ కాలం నిలవదు. సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ 10 times smarter than the failures.
they may be better by a nose, but the reverse are 10 times. All that we need is the winning edge. అంటే సేమ్ పనిని ఒక 4-5 చేస్తే ఒకడు చేసిన పనిని మనము అప్రిషియేట్ చేస్తాం, బికాస్ ఆయన కొంచెం డిఫరెన్స్ చూపిస్తాడు. సో విన్నింగ్ ఇన్ ఏ రన్నింగ్ రేస్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ ద విన్నర్ ఈస్ మోర్ టైమ్స్ క్వార్టర్ దాన్ ది రన్నర్స్. He may be faster only by a fraction of second or by a nose, but the rewards are 10 times greater than the losers. Trials in life can be tragedies or victories. Victories don't come just like that without any struggle and effort. మీకు చిన్న స్టోరీ 2 నిమిషాలు చెప్తా. ఓ బయాలజీ టీచరు క్యాటర్పిల్లరు బటర్ఫ్లైగా ఎలా పరిణామం చెందుతుందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. కకున్ నుంచి క్యాటర్పిల్లర్ ఎలా బయటకు వస్తుంది, ఎలా బటర్ఫ్లైగా మారుతుందో చూడమని పిల్లలకు చెప్పి ఆయన ఛాంబర్కి వెళ్ళిపోతాడు. క్యాటర్పిల్లరు కకున్ నుంచి బయటికి కష్టపడుకుంటూ రావడం ఒక అబ్బాయి చూసి ఆ అబ్బాయి క్యాటర్పిల్లర్ని చేత్తో తీస్తాడు. అది కకున్ నుంచి ఈజీగా బయటకు వస్తుంది, కానీ బయటకు వచ్చిన కొన్ని నిమిషాలకే చనిపోతుంది. అప్పుడు ఆ టీచర్ వచ్చి చెప్తాడు, నువ్వు తీయడం అయితే తీసావు, కానీ స్ట్రగ్లింగ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది కకున్ ఈజ్ ది న్యాచురల్ ఫినామినా ఫర్ క్యాటర్పిల్లర్ టు సర్వైవ్ స్ట్రాంగ్లీ యాజ్ బటర్ఫ్లై ఇన్ ద వరల్డ్. ఆ అవకాశాన్ని నువ్వు డిప్రూవ్ చేసావు బటర్ఫ్లై కని టీచర్ అబ్బాయికి హితబోధ చేస్తాడు. అంటే మనం కష్టపడకుండా ఏది తనంతట తానే రాదు. ఎవరైనా హెల్ప్ చేసినా కూడా ఆ ప్రయోజనం ఎక్కువ కాలం ఉండదు. కాబట్టి మనం కష్టపడి మంచి ఆసక్తితోని బాగా కష్టపడి చదివి ప్రయత్నం చేస్తేనే మనకు వచ్చిన విజయము కలకాలం మనతో ఉంటుంది. ఇప్పుడు 21st సెంచరీలో వచ్చే కంప్యూటర్ రంగంలో వచ్చే నూతన పోకడ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది. మనం ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ని డేటా స్టోరేజ్ విషయంలో బాగా వాడుతున్నాం. అది సాఫ్ట్వేర్ రంగం కానీ, డేటాబేస్ కానీ, నెట్వర్కింగ్ కానీ, అనలిటిక్స్ కానీ, ఈ రంగాలలో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ యొక్క పాత్ర చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఈ కంప్యూటర్ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కానీ, ఎలక్ట్రికల్ కానీ, ఈసీ గ్రాడ్యుయేట్స్ కానీ ఎవరన్నా ఉంటే మీ ఆసక్తిని క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వైపు మళ్ళిస్తే మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఐఓటీ అనేది ఇప్పుడు కంప్యూటర్ రంగంలో వచ్చే కొత్త అడ్వాన్స్మెంట్. సో దీంతో మనం ది ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ డిస్క్రైబ్స్ ద నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్స్ are things that are embedded with sensors, software and other technologies for the purpose of connecting and exchanging data with other devices and systems over the internet. So manamu IoT ki examples తీసుకుంటే connected appliances, smart home security systems, autonomous farming equipment, wearable health monitors, smart factory equipment, wireless inventory tractors, ultra high speed wireless internet, biometric cyber security scanners. మనం ఇప్పుడు బయోమెట్రిక్ అటెండెన్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ది కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్. కంప్యూటర్ రంగంలో వచ్చిన ఈ కొత్త అడ్వాన్స్మెంట్ తోని మనము ఫిజికల్ అటెండెన్స్ కాకుండా ఈ మధ్య అటెండెన్స్ త్రూ బయోమెట్రిక్ సిస్టమ్ చేయగలుగుతుంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది కూడా కంప్యూటర్ రంగంలో వచ్చిన కొత్త అడ్వాన్స్మెంట్. ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గ్రోత్కి తద్వారా దేశ ప్రగతికి, మానవ పురోగతికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. సో మనము ఇప్పుడు మీరు బిఎస్సి కెమిస్ట్రీ కావచ్చు, లేకపోతే బీటెక్ ఎలక్ట్రికల్ కావచ్చు, బీటెక్ కెమికల్ కావచ్చు, బీటెక్ సివిల్, అట్లా దేర్ ఆర్ నో బ్యారియర్స్ బిట్వీన్ ద డిసిప్లిన్స్ నౌ. రీసెర్చ్ ఒక ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ కెన్ వర్క్ విత్ బిఎస్సి ఎంపీసీ గ్రాడ్యుయేట్, బిఎస్సి బీజెడ్సి గ్రాడ్యుయేట్ కెన్ వర్క్ విత్ ఏ బయోటెక్నాలజీ గ్రాడ్యుయేట్. సో
ఆ డిసిప్లినరీ బ్యారియర్స్ అన్ని ఇప్పుడు పోయినాయి. నౌ 1+1 నీడ్ నాట్ బి 2, ఇట్ కెన్ బి 3 ఆల్సో. నీకు ఐడియా, నాకు ఐడియా, మన ఇద్దరు ఐడియా కలిపి ఒక కొత్త ఐడియా, థర్డ్ ఐడియాని కూడా జనరేట్ చేయొచ్చు. సో నౌ the barriers between the disciplines are slowly disappearing and almost disappeared. Anybody can work with anybody so that both can prosper, complementing each other. 21st century innovation topics Tuesday, people can work in the area of energy conservation, resource protection, food and water production and distribution. There is lot of scope in managing waste. We can make energy from waste. ఇప్పుడు రామ్కి ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ నుంచి పవర్ జనరేట్ చేస్తున్నారు. We can create miracles in education and learning field also. Medicine and prolonging life, security and counter terrorism, new technology, genetics and cloning, biotechnology students ఉన్నా కానీ MSc biotechnology students కానీ you can settle in the area of genetics and cloning, global communication, traffic and population logistics, because now in every metropolitan city is densed so much, so we can devise schemes for controlling traffic and we can devise schemes for population logistics, knowledge sharing, integrated electronic environment, globalization, artificial intelligence, interfaces and robotics, weather prediction and control, sustainable development, entertainment rangamlo scope undi, space exploration. You can work for Indian Space Research Organization, you can work for NASA. So virtualization and preservation of history, preservation of species, ఇవన్నీ కొత్త ఇన్నోవేషన్ టాపిక్స్. ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు మీ కెరియర్ని ఈ రంగాల వైపు డైవర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఛాలెంజెస్ బిఫోర్ సైంటిస్ట్ అండ్ ఇంజనీర్స్. మనకి అకార్డింగ్ టు నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్, ఇట్ హ్యాస్ ఐడెంటిఫైడ్ సమ్ న్యూ ఏరియాస్ లైక్ ఎనర్జీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్, హెల్త్ అండ్ మెడికల్ సైన్సెస్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ సెక్యూరిటీ టు ఎక్స్ప్లోర్ సొల్యూషన్స్ బై ది ఇండియన్ బడ్డింగ్ సైంటిస్ట్ అండ్ ఇంజనీర్స్. విద్యార్థులారా, మీకు there is lot of scope in the following challenging areas: making solar energy affordable, providing energy from nuclear fusion, developing carbon sequestration methods, environment ni carbon dioxide free cheyadaniki కావాల్సిన sequestration methods ni kuda మీరు explore cheyochu, managing the nitrogen cycle so that the plant kingdom becomes rich, so that the oxygen levels in the environment becomes more, minimizing the concentration of carbon dioxide and carbon monoxide, and providing access to clean water. మనం ఈ రోజులలో వాటర్ కొనుక్కొని తాగాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. సో we can devise methods, we can make clean water from sea water with the advanced technology like reverse osmosis, forward osmosis, restoring and improving urban infrastructure. మనం ఇప్పుడు టౌన్స్లలో, సిటీస్లలో, మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లలో, మహానగరాలలో మనము అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎయిర్ కండిషనర్డ్ బస్ స్టేషన్స్ కానీ, తర్వాత సులభ్ కాంప్లెక్స్లు కానీ, సో ఆ ఏరియాలలో వర్క్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. అడ్వాన్స్ హెల్త్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్, ఇంజనీర్, బెటర్ మెడిసిన్స్, biotechnologists కానీ, chemical engineers can work with biotechnologists, can work with electronics and communication engineering graduates to devise better medicines. Reverse engineer the brain, prevent nuclear terror, secure cyber space. మనం ఇప్పుడు సైబర్ క్రైమ్స్ ఎక్కువ అయిపోయినాయి. సైబర్ టెక్నాలజీతోని మనము ఆ క్రైమ్స్ని కంట్రోల్ చేయడం కానీ, బ్యాంక్స్కి సెక్యూరిటీ ఇవ్వడం కానీ చేసే అవకాశం ఉంది. ఎన్హాన్స్ వర్చువల్ రియాలిటీ, అడ్వాన్స్ పర్సనలైజ్డ్ లెర్నింగ్, ఇంజనీరింగ్ టూల్స్ ఫర్ సైంటిఫిక్ డిస్కవరీ, ఇవన్నీ కొత్తగా రీసెర్చ్కి
అవకాశం ఉన్న ఏరియాస్, గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్న పిల్లలు, సైన్స్ కానీ, ఇంజనీరింగ్ కానీ, మెడిసిన్ కానీ, ఎనీ ఏరియా, యూ కెన్ మౌల్డ్ యువర్ కెరియర్ into these emerging areas. మనం ఇప్పుడు with a small change in the structure, we can make miracles. That is what the molecular engineering speaks. With a small contribution in the structure, by changing by bringing small difference in the molecular structure, we can make a big difference. So in 21st century science or engineering, one of the focuses of scientists or engineers could be understanding and developing unification principles for molecular engineering. So molecular engineering lo research cheyadaniki chala scope undi. Molecular structure ni with by bringing small difference, we can bring a big change. So from atomic size to scale size. ఇక్కడ ఈ స్లైడ్ లో మీరు చూసినట్టు there are two species. In one species we find n glycolyl neurominic acid. In another species we find n acetyl neurominic acid. So there is small difference in these two species. One species is looking upward, other species is looking eye fisting. That is due to small difference in their molecular structure. Here we are noticing AC, in this we are noticing GC. So if we can bring a small change in the molecular structure of a species, we can bring a major difference. This is what the NEU GC is. This is what NEU AC is. From ape to beautiful human being, we can change by contributing, by giving small contribution, by bringing small change in the molecular structure. As I said, there is a lot of scope in the nanotechnology. It is rapidly advancing with more than 300 nano products already on the market. So if you contribute to the area of nanotechnology, you have got bright scope for your golden future. So my conclusion is, during the extension of human civilization, people invented different things. They were useful, some were harmful, or some are ridiculous. Each invention has both positive and negative sides. So we can't claim that something is only useful but another one is not. The worst invention that can lead our world to the end is a weapon. Weapon is also a contribution of science and technology, but for that weapon is for the destruction of the mankind, for the demolition of the mankind, which is on the destruction of the human race. But that is also considered to be the science and technology contribution. So above all, you may be a great scientist, you may be a great engineer, you may be a great technologist, but above all, we must behave as good human being. We should have sympathy, we should have empathy, we should have ethics, we should have moral values. I share a small story with you. This story is about an engineer working for a freezer. I will finish in another 2 minutes, sir. This engineer is working for a freezer plant. Friends, ఒకరోజు ఆ ఇంజనీరు మార్నింగ్ ఫ్రీజర్ ప్లాంట్కి వెళ్తాడు, వర్క్ చేసుకుంటాడు. ఈవినింగ్ ప్లాంట్ క్లోజ్ చేసే టైంకి బయటికి వస్తుంటే సడన్గా ఆ ప్లాంట్లో ఏదో ఒక ప్రాబ్లం రావడం గమనిస్తాడు. అతను వెనుకకెళ్ళి ఆ ప్రాబ్లంను క్లియర్ చేసే టైంకి బాగా చీకటి అవుతుంది, లైట్స్ అన్నీ ఆఫ్ అవుతాయి. అది ఐస్ ప్లాంట్, బయటికి ఎలా వెళ్ళాలో దారి తెలియదు. ఆ రాత్రి మొత్తం అదే ప్లాంట్లో ఉంటే అతను ఐస్ లాగా మారిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ సడన్గా ఎవరో
డోర్ తెరుచుకొని రావడం గమనిస్తాడు. డోర్ తెరుచుకొని టార్చ్ లైట్ చేతిలో పట్టుకొని రావడం గమనిస్తాడు. చూసేసరికి అతను ఆ ప్లాంట్ మెయిన్ గేట్ దగ్గర పనిచేసే ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్. అప్పుడు ఆ ఇంజనీర్ అడుగుతాడు, నేను లోపల ఉన్నట్టు నీకు ఎలా తెలుసు, ఎలా వచ్చావు? అప్పుడు అతను చెప్తాడు, ఈ ప్లాంట్లో ఒక 50 మంది ఎంప్లాయీస్ పనిచేస్తారు సార్, మీరు ఒక్కరే మార్నింగ్ ప్లాంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు నన్ను విష్ చేస్తారు, ఈవినింగ్ ప్లాంట్ నుంచి డ్యూటీ అయిపోయిన ఇంటికి పోయేటప్పుడు గుడ్ బై అని చెప్తారు. ఈరోజు మార్నింగ్ మీరు రావడం గుర్తుంది కానీ ఈవినింగ్ మీరు పోనట్టు అనిపించింది సార్, అందుకే నాకు డౌట్ వచ్చి లోపలికి వచ్చానని చెప్తాడు. ఫ్రెండ్స్, అతనికి తెలియదు, ఏ స్మాల్ గెస్చర్ ఆఫ్ విషింగ్ ఏ సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఎట్ ద మెయిన్ గేట్ సేవ్స్ హిస్ లైఫ్. ఆ అవసరం మనకు కూడా రావచ్చు. కాబట్టి వి షుడ్ బిహేవ్. మనం ఎంత గొప్ప సైంటిస్టులు అయినా, టెక్నాలజిస్ట్ అయినా, ఇంజనీర్స్ అయినా, లెట్ us నాట్ ఫర్గెట్ దట్ వీఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. వీ హ్యావ్ టు బిహేవ్ యాజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. మన పెద్దవాళ్ళని, టీచర్స్ని, ఎల్డర్స్ని, పేరెంట్స్ని గౌరవించడం నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే యూ నెవర్ నో, ఇట్ మే వర్క్ ఏ మిరాకిల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఆల్సో. ఫ్రెండ్స్, ఇదంతా బాగానే ఉంది. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మన అభివృద్ధికి బాగానే ఉపయోగపడుతుంది. మన సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వైపు మన ఫ్యూచర్ని మలుచుకోవాలి. కానీ అన్నిటికంటే ముఖ్యం హెల్త్. హెల్త్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అచీవింగ్ యువర్ సెట్ గోల్స్. యూ మే బి డ్రీమింగ్ ఆఫ్ బికమింగ్ ఏ గ్రేట్ సైంటిస్ట్, గ్రేట్ టెక్నాలజిస్ట్, great engineer, great doctor, great lawyer, or great teacher, but don't ignore your health. So drink plenty of water every day, eat breakfast like a king, lunch like a prince, and dinner like a beggar. Eat more foods that grow on trees. Make time for prayer that you like. Play more games, read more books, sleep at least for 7 hours. Last but not the least, take a 10 to 30 minutes walk every day. And please smile while you walk. Frown face తో, కోపం ముఖంతో మీ గ్రౌండ్లో మిగతా వాళ్ళతో దయచేసి నడవకండి. నవ్వుతూ, అందరితో నవ్వుకుంటూ అట్లీస్ట్ 10 to 30 minutes ఎవ్రీ డే వాక్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. ఇన్ అడిషన్ టు గుడ్ అండ్ బ్రైట్ కెరియర్, యూ మస్ట్ మెయింటైన్ గుడ్ హెల్త్ ఆల్సో. Wish you all the best. Thank you all very much for giving me this opportunity, for sharing my bit of knowledge in the area of science and technology for the benefit of budding scientists, budding graduates, budding engineers. Last but not the least, friends, మీరు మంచిగా చదివితే మీ ఫ్యామిలీకి, దేర్బై మీ డిపార్ట్మెంట్కి, మీ కాలేజీకి, మీ యూనివర్సిటీకి, రాష్ట్రానికి, దేశానికి పేరు వస్తుంది. ఆల్వేస్ ఐ కోట్ ఏ స్టేట్మెంట్ దట్ వాజ్ డెలివర్డ్ బై లేట్ డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ఇన్ యూరోపియన్ పార్లమెంట్. ఆయన ఏం చెప్తాడంటే, ప్రపంచంలో శాంతి ఉండాలంటే ఫస్ట్ ప్రతి మనిషిలో నిజాయితీ ఉండాలి, శాంతి ఉండాలి. సో వేర్ దేర్ ఈజ్ రైటియస్నెస్ ఇన్ ద హార్ట్, దేర్ ఈజ్ బ్యూటీ ఇన్ ద క్యారెక్టర్. వెన్ దేర్ ఈజ్ బ్యూటీ ఇన్ ద క్యారెక్టర్, there is harmony in the family. When there is harmony in the family, there is order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. So with this brief concluding statement, I wind up my lecture. Over to the audience for any queries, please. Yeah. Lakshman Reddy. Sir, thank you, Professor Anand Kishore. Actually, it is a wonderful presentation. So, science and technology in 21st century అంటే ఏం చెప్తారో ఆనంద్ కిషోర్ అనుకున్నాను నేను. అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ has provided several things in 21st century and he is going to deliver such type of things అని అనుకొని, but I didn't imagine this way. So, you have touched several things and ఇంతకంటే గొప్ప లెక్చర్ ఉండదు స్టూడెంట్స్కు. So, you are touching the science and technology relevance to your topic and at the same time taking several live examples and motivating the students. వాళ్ళు ఏం చదివినా కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ చదవమని కాదు, మీరు చెప్పారు చాలా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఏ పనినైనా ఎంత గౌరవంగా, ఎంత బాధ్యతతో, ఎంత
టార్గెట్ పెట్టుకొని ఒక గోల్ పెట్టుకొని పనిచేస్తే ఎంత సక్సెస్ అవుతారని we have shared several success stories and live examples. Definitely I hope that the students community, whoever is, they are very lucky listening to you today, and I think it is definitely very, very useful, and let us listen to them directly from the students. So now students, any queries and other things you want to interact with Professor Anand Kishore, and he is ready now. Dr. Ayodhya Reddy garu, please coordinate. So wonderful lecture, I am telling in my heart, Professor Anand Kishore, and Thank this you very much, sir. Thank you. lecture will arrange for several other platforms later on through Scope. Thank you. Thank you, sir. Scope celebrations lo kuda ee lecture pedadam. Congratulations, Anand Kishore. I have just I have followed every bit of your lecture. Thank you, sir. Thank you. Even though I am in isolation, because I would be coughing now and then, that's why I just put myself in a meeting and also cameras also out, but I was listening very bit of it. Really, as Professor Lakshmana mentioned, you have touched everything. Now and then you have taken some stories also, so that the students are going to be inspired. And though maybe because of the time loss, because of the college timings and all, there may be reduced number, but I think that the message is clear. But almost 70 students are always there, and the YouTube users must be definitely following it. YouTube lo 400 unnarandi. Okay, excellent, and keep it up. Thank you, sir. Thank you, sir. Ayodhya Reddy garu. Ayodhya Reddy, Dr. Ayodhya Reddy, are you there, sir? So students, you can interact if you have any doubts or clarifications or anything about even your career or opportunities, because he is also admission officer for our college. He is chairman for admissions. Yeah. Sir. Yes. Yeah, please. Good evening, sir. Tell your name and ask. Sir, myself G. Tejaswini from Degree College. Okay. Sir, what is the difference between science and technology? Yeah, science is a natural phenomena. When we transform that natural phenomena into useful one for the society, it becomes a technology. Science need not be a technology. Science can be converted into technology. Yes. Did I clear your doubt? Yes, sir. Thank you, sir. Sanjay, Ayodhya Reddy గారిది అన్మ్యూట్ చేయమ్మా. చేశాను సార్, కోస్ట్ చేశాను. ఆయనకు రావట్లేదు అంటున్నాడు. అయోధ్య రెడ్డి గారు, యూ ట్రై నౌ. Yes, any other students, please? Hello. I think Ayodhya Reddy sir has to unmute himself. He's not unmuting. ఇక్కడ ఒక మెసేజ్ ఉంది ఆనంద్ కిషోర్ గారు. Some Gurucharan or something from it will be one of the best webinars I have attended recently. Please, 1 minute.
రాలేదండి మీరు He can log out and log in, sir. పోస్ట్ కదా పోస్ట్ మీరు అయోధ్య రెడ్డి అనే దాంతో ఉన్నారా మీరు మళ్ళీ వెళ్ళి డిస్కనెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ రండి okay, here there are so many appreciations here from the audience in the chat box. Of course, there is a lengthy praising about the your lecture, but I am not able to open it. So, thank you for. It's not to open because there is a big message. Sir. Hello, good evening, sir. Prabhakarachari, Dr. Prabhakarachari, right? Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Yeah. Yes. Sir has covered from the students to all the faculty and all the subjects are not only engineering and technology, science, arts, English, all the scientists and all the women leaders, and he has covered total world, sir. Total world. Thank you. Things he has covered. Yeah. I have fully enjoyed his lecture. Thank you very much, sir. Anand Kishore, sir. I am. Thank you very much, sir. Dr. Prabhakarachari, then if you are happy about this lecture, we will arrange it to your kids. You decide. Yes, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Definitely, sir. Yeah. Thank you. Thank you very much, sir. Okay. Okay. Other students, please. Ayodhya Reddy garu, are you there now? Sir, good afternoon, sir. చెప్పమ్మా అడగమ్మా అంటే డౌట్ ఏం కాదు సార్, రియల్లీ చాలా అంటే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్. Thanks, Emma. Thank you. May God bless you. మీకు ఉపయోగపడితే చాలా సార్లు చెప్పినట్టుగా మీరు కూడా రాబోయే రోజులలో ఒక గొప్ప శాస్త్రవేత్త, గొప్ప టీచరు లేదా గొప్ప ఉమెన్ బీయింగ్ అయ్యి ఈ దేశానికి సేవ చేయాలి. We will definitely try our level best, sir. Very good. May God bless you. Thank you, sir. Thank you. Really, it is very inspiration to us, sir. Yeah. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. దీన్ని ఉపయోగించుకోండి మీరు. ఓకే సార్, డెఫినెట్లీ. మీరు ఇంకా నలుగురితో షేర్ చేసుకొని యూట్యూబ్ లో ఉంటది ఈ లెక్చర్ ఎప్పుడైనా. ఓకే సార్. యు ఆల్సో షేర్ విత్ అదర్స్ అండ్ డిస్కస్ అండ్ దెన్ సో మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్ని ఉండని కాక మీ గోల్ ముందు అవి చాలా చిన్నవైపోవాలి అంతే. ఓకే సార్. గోయింగ్ టు స్టాప్ యూ టు గో ఫార్వర్డ్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. రైట్. ఓకే, ఇంకా ఎనీ అదర్? సార్ వచ్చేసారు అయోధ్య రెడ్డి గారు. ఆర్ యు దేర్ సార్ నౌ? సార్ వచ్చారు సార్, కోస్ట్ చేశాను కానీ అన్మ్యూట్ కాలేదు సార్. ఇంకా ఆయన చేసుకోవచ్చు కదా? చేసుకోవచ్చు సార్. సార్ అన్మ్యూట్ చేయమంటుండు సార్, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ అంటున్నాడు చాట్ లో. ఫ్రమ్ డాక్టర్ పి అయోధ్య టు ఎవ్రీవన్, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్. అయోధ్య రెడ్డి గారు ఎస్ఐఎం ఇన్ అంటున్నాడు సార్. వచ్చావా సార్? అన్మ్యూట్ లో ఉందంట, అన్మ్యూట్ చేయండి అని, అది మ్యూట్ లో ఉందంట, అన్మ్యూట్ చేయండి అనేసి మెసేజ్ లో పెట్టారు సార్. సంధ్య సార్, అన్మ్యూట్ ఆల్, నో ప్రాబ్లం. నో పెట్టాను సార్, అన్మ్యూట్ దెమ్సెల్వ్స్ ఆప్షన్ ఓకే చేశాను. హలో సార్, మీరు ఏ మెయిల్లో ఉన్నారు? కాదు మీ మెయిల్, మీరు మొదటి నుంచి ఉన్నారు కదా, మళ్ళీ మధ్యలో ఒక్క నిమిషం, ఒక్క నిమిషం. సో ఇక్కడ మ్యూట్ లోనే ఉంది మీది ఇంకా.
నో మీరు కోవోస్ట్ గా ఉన్నారండి. ఇప్పుడు నౌ ట్రై నౌ. అందరినీ ఆప్షన్. Sir, a small submission with you, please. Instead of allowing the participant to unmute themselves, ask the host to unmute all. అదే that we did sir already. No, Sandhya has not given that. She has given option to unmute the host. Now you change it. Sandhya. So నువ్వు unmute చేసేది. చేసావా? చేశాను సార్ అన్మ్యూట్. సో అయోధ్య రెడ్డి గారు స్పీకర్ వాయిస్ తక్కువ ఉంది సార్. సార్ ఈ టాకింగ్ కొంచెం లైట్ గా వినబడుతుంది. స్పీకర్ వాల్యూమ్ పెంచుకోవాలి సార్. అయోధ్య రెడ్డి సార్. నో ఈజ్ టాకింగ్ టు మీ ఇన్ ఏ ఫోన్ సార్. అచ్చా ఫోన్. యాక్చువల్లీ మీరు ఒకసారి డిస్కనెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ కనెక్ట్ అయ్యారా? నువ్వు అన్మ్యూట్ చేయలేదు, ఎందుకంటే నువ్వు అన్మ్యూట్ చేసింటే నాకు కూడా అన్మ్యూట్ కావాలి కదా, కాలేదు. నేను అన్మ్యూట్ చేసుకున్నా. యు ఆర్ గివింగ్ ఓన్లీ ఆప్షన్ టు ద పీపుల్ టు అన్మ్యూట్, బట్ యాజ్ ఎ హోస్ట్ యు యువర్ సెల్ఫ్ కెన్ అన్మ్యూట్ ఆల్. నువ్వు మ్యూట్ లో ఉన్నాను, ఆ మ్యూట్ లో నాకు అన్మ్యూట్ కావట్లే. That's only, sir. Instead of activating the unmute themselves, co-host can do it, no problem. Ayodhya Reddy is a co-host, he is having that. Now co-host only sir, it is displayed here, co-host. yeah. Okay. Yeah, again you do it. You please do it. So we never get this problem earlier. So somebody says that okay, principal garu anukunta. Sir, principal garu. Sir, చెప్పండి. Good evening. Yeah, Ayodhya Reddy is getting some trouble to enter. Yes, sir. Yeah, so that you can conclude, sir, then. Okay, sir. Yeah. కొలీగ్ ఇంకో సార్ డాక్టర్ గోపాల్ సుదర్శన్ గారు, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్, ఆయన కంక్లూడ్ చేస్తారు సార్. Okay, ask. Yeah, he is there now. ఉన్నారు సార్. ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ నుంచి ఆయన లాస్ట్ దాకా ఉన్నారు. Okay. బిఫోర్ ఆయనే మాట్లాడారు. Okay, Ayodhya Reddy is re-entered now. So Ayodhya Reddy garu, now you can unmute. Sanjay sir, malli enter into, you make it co-host and unmute you only unmute. You unmute cheyanadi. అయోధ్య రెడ్డి గారు నవ్వు ఆయన చేసుకోలేకపోతున్నట్టున్నాడమ్మా. ఓకే సార్, యూ జస్ట్ ఇన్ఫార్మ్ ద అదర్ కొలీగ్. ఓకే సార్. ఓకే. యా. ఓకే. Very good evening, sir. This is Dr. Gopala Sudarshanam, Senior Assistant Professor of Commerce and Business Management at Government Degree College, Siddipet. I take it as a privilege to propose vote of thanks of this wonderful webinar being organized by the scope of the NIT Warangal. Sir, at the outset, I'm very happy to be associated with this wonderful webinar. During my tenure at the Janagam, I was very closely moved with Professor Ramchandraya Garu and Professor Lakshmareddy Garu when we were worked in Janavijnana Vedika. Then I was the Janagama division president. Maybe as there is a huge gap, 1.5 decade, may not be able to identify my face, but I'm very happy to see you all here. As far as the webinar is concerned, it is really very insightful. It has begun with the introductory remarks of the Professor Lakshmareddy Garu, who has always brought into the platform of all his
3.5 years of decades of experience, expertise, and his rational approach and applicability over science and technology. And so that I convey from this college and on myself a huge thanks to the sir who has made this event as a great and grand success by his beginning and initial words. I also convey my sincere thanks to the Professor Thank you. Anand Kishore Garu. Professor Ayodhya Reddy has joined. Sir. Because it is a privilege. In fact, it is a privilege to propose vote of thanks by anybody from this huge intellectual forum. You please continue, sir. Sudarshan, please continue. No problem. On behalf of me, you can. Again, he will send. He will talk at the end, but you please continue. Thank you, sir. And as a introducing the guest, Professor Kashinath sir, he has also very glancingly presented the complete picture of today's resource person. Indeed, he has thrown huge expectation which have been met by the presentation of the resource person. And Professor Ramchandra sir, of course, is an iconic personality. His presence itself is a value addition to any event and dais. And thanks to you, sir, though you are in the isolation, but you made the things more illuminated by your very few words. But of course, is the huge picture of your presence. And my principal, Dr. C.H. Prasad sir, who has made his introductory remarks as a principal of this college and expected that there is a human touch in every science and technology aspect, and the people who are working for this spread of science and technology should see that the knowledge of the science and technology should be reached to the downtrodden people or all the people at the different levels. And now my friend Dr. Ayodhya Reddy, who has taken as a co-organizing representative from this college, he has taken, in fact, a very interesting and very enthusiastic participation to spread the activity among the postgraduate students of our college and the people who are in good touch with him from the scholastic purpose. So that only it is seen that by the moment Lakshmana Reddy sir has initiated the program, 100 figure has been touched. Even if it is scrolled to the next 200, it might have been filled because of the essence of the area and the people associated and all whatnot. Everything is most reliable and palpable to attend. Last but not least, Professor Anand Kishore sir. In fact, this is the day of his. He has made his own day by his almost more than 90 minutes of talk without any exhaustiveness, and he has covered every hook and corner of the science and technology. The interesting point is that he has made integration between all disciplines. People might have think that language, where is the scope for the science and technology for the languages? But he made use of it, how drafting can be made, how typing can be made, how printing can be made with the uses of science and technology. Similarly, he has touched the management, commerce, banking, in let me say physics and life sciences, whatnot. Every aspect he has covered, as rightly observed by the organizer of this scope, Professor Lakshmana Reddy Garu, that it can be made available to so many forthcoming platform, so has to see and nurture the knowledge of scientific technology among all the students, scholars, and even teachers also. Sir, Professor Anand Kishore Garu, really as a teacher, I have not missed even a minute of your talk. Though I am busy with my examination works at the college, but on the way 90 minutes and 1 hour, I kept using the earphones and your presentation. The way you have made the presentation more interesting is that you have included the good number of case studies, live examples, which have been designed with the human touch and human approach. So that the culmination point is that science and technology without human touch and human element is no use at all. That was proved with the, you said that the weapons. So that the way they presented, the content you have produced is very useful, productive, and almost all participants have started igniting themselves and started thinking of it for their research work, and also to make their thinking more rational, scientific, and logical. Thank you very, very much, sir. Our college itself also feel highly privileged and prioritized
for being a part of this wonderful program. We also request from the college that kindly make use of our college as a part in your forthcoming events also. Last but not least, I'm very happy that my daughter is in your college studying her BTech second year, sir, in EEE. And now once again, my joy has been doubled because of my most beloved child is in the most safest hands in the college. Thank you very, very much for giving this opportunity to propose vote of thanks and allowing me to join for the program during all these 2.5 times. Even we assure you that in the days to come, we will be with you as a partner as well as the ardent participant. Thank you all for giving this opportunity. Now I over to Professor Lakshma Reddy, sir. Once again, thank you. I'm sorry, I forgot your name. You please show your face, sir, once. Dr. Gopal Sudarshan. Dr. Gopal Sudarshan Garu. So, like the lecture, how nicely delivered 1.5, you also nicely narrated and made wonderful and given very good conclusions like the lecture. Dr. Ayad Reddy and me are very good friends. As he is in a little difficult situation, just thought it myself that has to rescue the situation because the entire program is sailing in the. Sir, I would like to show you this. This is entirely the program is sailing in smooth way. Why should this turbulence has to be created? So that I want to be Ayad Reddy. So that I have taken this opportunity. Thank you, Dr. Reddy, for giving this opportunity. Right, Sudarshan. Right, you are always you are the tool in our hand for the college always. Thank you very much. Of course, Sudarshan, you have added the value to the program, even concluding as a holistic manner. I must thank our principal sir for allowing to organize this program. In fact, this is a DST Vignan Prasar Telugu Scope program. Of course, is organized by the NIT Warangal as the coordinator, Professor Lakshma Reddy sir, as well as Professor Ramchandra sir, and also Professor Kashinath sir, who introduced the today's speaker, Professor Anand Kishore Garu. And I must say, last but not the least, Mahendran Garu, retired PGHM, who introduced me the Lakshma Reddy sir. Just he informed me that you have one scope program. Please talk to the Lakshma Reddy sir. Sir, చెప్పిన క్షణంలో లక్ష్మారెడ్డి సార్కి నేను కాల్ చేయగానే జస్ట్ బ్రీఫ్ చేశాడు. సో ఈ స్కోప్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. సో సైన్స్, కమ్యూనికేషన్, పాపులరైజేషన్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్. Yes, sir. You are extended your all the dignitaries, illuminaries of the professors of NIT to the rural, even remote areas of Siddipet. Of course, Siddipet College, sir. We are very happy that మీరు చెప్పారు చాలా మంది సిద్దిపేట ఆలుమ్నై ఎప్పుడైతే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉంది అనగానే వీఆర్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ దట్ కాలేజ్ అని చెప్పారు. అది ఇట్స్ డబుల్డ్ అవర్ హ్యాపీనెస్ సార్. డెఫినెట్ గా ఆజాద్కి అమృతోత్సవ్ భాగంగా సైన్స్ వీక్ సెలబ్రేషన్స్ లో మా కాలేజీ నుండి తప్పకుండా మా విద్యార్థులు, మా ఫ్యాకల్టీ అందరం కూడా యాక్టివ్ గా ఇన్వాల్వ్ అవుతాం సార్. యాజ్ ఎ ఫ్యాకల్టీ ఇంతకుముందు ఆనంద్ కిషోర్ సార్ చెప్పినట్టుగా, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద హ్యాపీనెస్ ఫర్ ద లైఫ్, దేర్ షుడ్ బి యూ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ ద డెడికేషన్ టు యువర్ వర్క్ ఓన్లీ గివ్ ద హ్యాపీనెస్ త్రూ ద లైఫ్. సార్ చక్కగా ఈరోజు సార్ చెప్పినట్టుగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రోల్ ఇన్ 21st century కాదు. వెన్ ద సైన్స్ ఈజ్ విత్ సెన్స్, కామన్ సెన్స్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ హ్యాస్ ద ఎసెన్స్ అని ఒక చక్కగా చెప్పాడు. అబ్దుల్ కలాం కోట్స్ తీసుకుంటేనేని అండ్ ఇంకొకటి చాలా సార్ ఇక్కడ విద్యార్థుల్ని ఉద్దేశించి, నేను ఇక్కడ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కాదు, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని మీరు సైకాలజీతో మింగిల్ చేసి ఇది ఒక పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కోర్సుగా విద్యార్థులకి ఒక ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒక ప్రొఫెషన్, అంటే ఒక రీసెర్చ్ ని ప్రొఫెషన్ గా ఎన్నుకోవాలి అంటే ఈ రోజు ఉన్నటువంటి థ్రస్ట్ ఏరియాస్ నానో టెక్నాలజీ, బయోటెక్నాలజీ, రోబోట్ టెక్నాలజీ, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ అదర్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ని కవర్ చేస్తూ వాటి యొక్క రోల్ ఇన్ ద ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ అండ్ ద హెల్త్ అండ్ ఈవెన్ అవర్ ఇన్ డైలీ లైఫ్ లో ఎలా ఉంటాయి అనేది చక్కగా మీరు వివరించారు సార్. ఇట్ ఈస్ ట్రూలీ ఇట్స్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ అండ్ ఇట్స్ టచ్డ్ ద ఆల్ ద టాంజెంట్స్, ఆల్ ద డిసిప్లిన్ పీపుల్ సార్ ఈ వేదికగా. ఇన్ఫాక్ట్ మీరు అన్నట్టుగా ఇది మనకి లిమిటెడ్ వర్షన్ లో మనకు 100 members లిమిట్ ఉంది, కానీ విద్యార్థులకి మేబీ 4 o'clock అంటే ఆన్లైన్ లో వీళ్ళకి పాపం డాటా అయిపోతుంది సార్. మనం మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ వరకు వచ్చేసరికి వాళ్ళకి డాటా అయిపోయి ఎగ్జిట్ అవుతా ఉంటారు కొంతమంది.
బట్ ట్రూలీ వాళ్ళు మెసేజెస్ పెడుతున్నారు, సార్ మధ్యలో మాకు జాయిన్ కావడానికి రాలేదు సార్ అని వాళ్ళు సారీ అని పెట్టారు. బట్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇన్, నేను చెప్పాను యూట్యూబ్ లో ఫాలో కమ్మని. సార్ తప్పకుండా సార్ లక్ష్మారెడ్డి సార్ ఈరోజు వర్చువల్ గానే. అయోధ్య రెడ్డి గారు, ఆ యూట్యూబ్ లో లెక్చర్ ఎప్పటికీ ఉంటది, ఎప్పుడైనా వినవచ్చు. Yes sir, I forwarded the link, that's why the number of people are not only now, afterwards also it is permanently available in that. మేము అనుకుంటాము జస్ట్ ఈ సిరీస్ లో భాగంగా ఒక 36 సిరీసే కాదు, సిద్దిపేట కళాశాలతో 360 degrees లో మీరు మాకు ఇన్స్పైర్ గా ఉంటారని చెప్పేసి, మీరు వర్చువల్ గా కాదు మాకు ఫిజికల్ గా కూడా వీలైతే ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ అయిపోయిన తర్వాత, ఎందుకంటే ఈ రోజు ఎంకరేజింగ్ గా ఉంది సార్. రామచంద్రయ్య సార్ దో ఈజ్ పాజిటివ్ అని చెప్పారు, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద పాజిటివ్. సార్ పాజిటివ్ వేలో ఎలా హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి లైఫ్ ని అంటే ఇట్స్ ఆఫ్ కోర్స్ సింపుల్ గా మేనేజబుల్ గా అని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళు ఈ రోజు మనకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఉన్నారు. అదేవిధంగా కాశీనాథ్ సార్, అదేవిధంగా ఆనంద్ కిషోర్ సార్. తప్పకుండా సార్ మనం ఒకటి మంచి ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ప్రోగ్రామ్ ని ఈ ఫిబ్రవరిలో, ఐ మీన్ మనకి నేషనల్ సైన్స్ డే వీక్ సెలబ్రేషన్ లో భాగంగా డెఫినెట్ గా మేము మీతో ఉంటాము. అవసరమైతే పిల్లల్ని అక్కడికి తీసుకొస్తాము, మీరు కూడా మా దగ్గరకు వస్తారని ఆశిస్తూ, మరి ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్నటువంటి మా కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గారికి, అదేవిధంగా అకాడమిక్ కోఆర్డినేటర్ గోపాల్ సుదర్శన్ కి, అదేవిధంగా ఐక్యూఎస్సీ కోఆర్డినేటర్ గారికి, మా ఫ్యాకల్టీకి, మా విద్యార్థులకి, యూజీ మరియు పీజీ విద్యార్థులకి, మరియు ఎన్ఐటి వరంగల్ వారికి, ఈవెన్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ని కోఆర్డినేట్ చేస్తున్న స్వప్న మేడం ఆర్ స్వాతి మేడం కి అందరికీ కూడా మా తరపున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you Ayodhya Reddy, and definitely we will come to your college. It's not at all a problem once the situation is normal. And of course Professor Ramchandra garu nenu vastam vachi will so because it's a 3 years project, and even after project also, because we are in that organization, we also work in a organization. Even after retirement we work complete time. Okay, so visiting the colleges, visiting the schools is our primary duty, then even afterwards, and taking the science to the people. Okay, thank you to all sir. Professor Ramchandra garu, you are మీ దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయండి పీజీ ప్రోగ్రామ్స్? ఆల్మోస్ట్ సార్ మనకి ఇప్పుడు 9 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి సార్, సైన్స్ అండ్ ఆర్ట్స్. సైన్స్ లో వచ్చేసి ఎంఎస్సీ కెమిస్ట్రీ ఉందా? Yes sir, physics and chemistry is there, physics is there, life sciences lo botany, zoology and fisheries is there sir, and also Telugu and economics and commerce. This year also political science sir we are having. Yeah. So our former registrar Professor As Reddy from your college. Yes sir. Physics చాలా మంది ఉన్నారు సార్ మనకి. డెఫినెట్ గా సార్ మా అలమ్నై ప్రొఫెసర్స్ ని కూడా మేము వీలైనంత వరకు కాంటాక్ట్ చేస్తాం సార్. నేను కూడా వర్కింగ్ ఆల్యుమినై సార్, ఇక్కడ పీజీ కోఆర్డినేటర్ గా కూడా ఉన్నాను కాలేజీలో. తప్పకుండా సార్ ఈ మీరు మాకు ఇచ్చిన అవకాశంగా మేము భావిస్తున్నాం. డెఫినెట్ గా ఈ ప్లాట్ఫామే కాకుండా మేము ఫ్యూచర్ లో కూడా మేము డెఫినెట్ గా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తాం సార్ యూజీ మరియు పీజీ స్టూడెంట్స్ కి. యాక్చువల్ గా రెడ్డి గారు చాలా సంతోషం, మీరు యు హావ్ బీన్ ఆల్ ప్రైజ్ టు ద స్కోప్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఆల్సో సార్ ఇది డిస్కనెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు అన్ని ఆన్లైనే జరుగుతున్నాయి కదా సార్ మీది కూడా? yes sir. Okay. Yeah, we have so different subjects, lectures. Okay, we'll plan some other time, some other topics. Okay, definitely. There are several eminent scientists are also there, so even from CCMB, IICT, DRDO labs, and so otherwise they may not visit always, but through scope definitely they will interact. Yes. This is one opportunity for all of us to listen to them. Yes sir. మా ప్రిన్సిపల్ గారు కూడా ఎప్పుడు అంటే హీ యూజ్ టు ఎంకరేజ్ us సార్. ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్ ఉన్నా కూడా వారు మాకు ఎంకరేజ్ చేస్తా ఉన్నారు. Definitely. This shows that because it is quickly, because we are approaching several. See, even though earlier we have written letter to the government of Andhra Pradesh, government of Telangana, and the state council to inform to all vice chancellor, in turn to inform to the degree colleges principals to make use of our services, but it's not going on. Where it has gone, that letter we don't know, but finally on our work only, so talking to them and the principals or some faculty, we are arranging that. So Karimnagar degree college ki ippadike 2 lectures chesam sir.
అట్లా మాకు ఎక్కడ పరిచయం ఉందో అక్కడ వాళ్ళతో చేస్తున్నామండి. సో తప్పకుండా సార్, ఇంకో ప్రోగ్రామ్ కూడా మనం ఇంటర్డిసిప్లినరీగా ప్లాన్ చేసుకున్నాం. మీకు కరెంట్ పోయిందా? ఓకే 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 6 o'clock మీకు లింక్ పంపినా. ఓకే ఓకే సార్. సో యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఎ డిగ్రీ కాలేజ్, ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ కాలేజ్. మనం సో మీరు అయోధ్య రెడ్డి గారు బీ ఇన్ టచ్ విత్ మీ. ఈ ఫిబ్రవరి అంతా వీఆర్ బిజీ అబౌట్ ది సైన్స్ వీక్ సెలబ్రేషన్స్. నేను ఇమీడియట్ గా మా విజ్ఞాన వని అనే మ్యాగజైన్ ఆగస్ట్ నుంచి వస్తున్నది మాది. షేర్ చేస్తాను నేను. మీకు ఎవరైనా షేర్ చేశారా ఎర్లియర్? లేదు సార్, మీరే షేర్ చేశారు. మళ్ళీ ఒకసారి చేయండి సార్. మా లైబ్రరీలో కూడా విజ్ఞానం అనే రాలేదు కదా, నేను పంపలే కదా మీకు? పంపినా? లేదు సార్, ఒకసారి మళ్ళీ పంపండి. మొన్న ఏదో పంపినట్లున్నా. పంపారు సార్, నాది అయితే రీఇన్స్టార్ట్ అయింది సార్. దానివల్ల అది మీరు యూ ఫార్వర్డ్ టు యువర్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ టు ఆల్ యువర్ కొలీగ్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ గ్రూప్స్. షూర్ సార్, మాది కూడా ఒక పెద్ద బిగ్ లైబ్రరీ. ఆర్టికల్స్ ఉంటాయంటే ఫ్రమ్ ఆగస్ట్ నుండి ఇప్పటికి జనవరి ఇష్యూస్ 6 ఇష్యూస్ వచ్చినాయి. మనం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు కదా సార్? అది ఓన్లీ అండి, ఇట్స్ ఫ్రీ నౌ. ఫ్రీ ఒకసారి, బికాజ్ ఇట్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అది కదా. ఎస్ సో ఇట్స్ ఫ్రీ అండి టోటల్లీ సార్. కాబట్టి అంటే హార్డ్ కాపీస్ రావట్లేదు ఇంకా. హార్డ్ కాపీస్ విల్ యు కెన్ హావ్ సబ్స్క్రిప్షన్ అండ్ టేక్ ది కాపీ అండ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ లైబ్రరీ. లేదా మేము డిజిటల్ లైబ్రరీ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం సార్. కావాలంటే ఒక ప్రింట్ తీసి లైబ్రరీలో పెట్టండి ప్రతిదీ. తప్పకుండా సార్. కాపీ సో దట్ లైబ్రరీకి వచ్చిన వాళ్ళకు తెలుస్తుంది. మంచి విజ్ఞానం అని అది. ఇట్స్ నాలెడ్జ్. మనీ గని రెండు ఉన్నాయి సార్. రైట్. నేను మిగతా ఇష్యూస్ జనవరిది మీకు పంపించిన ఆల్రెడీ. ఓకే సార్. మిగతా ఇష్యూస్ మళ్ళీ రీసెంట్ నేను అన్ని పంపిస్తా. ఆగస్టు నుండి ఉన్న ఇష్యూస్ అన్ని పంపుతా. దాన్ని మీరు ఎవరికైనా పంపించుకోండి. తప్పకుండా సార్. పిల్లల్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తాం సార్. స్కూల్ పిల్లలకు కూడా పంపండి సార్. తప్పకుండా సార్. మేము కూడా ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలకి ఇట్స్ అవర్ డ్యూటీ సార్ టు పాపులరైజ్ ది సైన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ ఎ ఫ్యాకల్టీ. You join hands with us so that definitely will make so many things. Okay. Yes sir, definitely గా సార్. ఇప్పుడు సుదర్శన్ చెప్పినట్టుగా మనం ఇంకా కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అవసరమైతే మీతో మేము ప్లాట్ఫామ్ షేర్ చేసుకుంటాం సార్. షూర్ అండి, షూర్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. సో థ్యాంక్ యూ ప్రిన్సిపల్ గారు. సార్ మ్యూట్ లో ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. యాక్చువల్లీ సో నేను మై వన్ వర్డ్, జనరల్లీ ప్రిన్సిపల్స్ మా ఇనిషియల్ గా అంటే 50% కేసెస్లో ప్రిన్సిపల్స్ రారు. వస్తే ఒక 10 నిమిషాలు 5 నిమిషాలు ఉండిపోతారు. బట్ యు ఆర్ ద సెకండ్ ప్రిన్సిపల్ టు మీ. సో యు ఆర్ దేర్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టు ఎండ్. సో దట్ విల్ మోటివేట్ ద ఫ్యాకల్టీ అండ్ స్టూడెంట్స్ బై టేకింగ్ యూ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్. తప్పనిసరిగా సార్. మా ప్రిన్సిపల్ గారు కాకుండానే ఇక్కడ మా అకాడమిక్ కోఆర్డినేటర్ అని ప్లస్ మా వైస్ ప్రిన్సిపల్ ని మా ఐకేఎస్ కోఆర్డినేటర్ ని కూడా ఇందులో రైట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ నుండి లాస్ట్ వరకు ఉన్నారు సార్. అదే అంటే ఎప్పుడైనా హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ బట్టి మీద అందరు ఫాలో అవుతారు ఆటోమేటిక్ లేకున్నా. ఒక మోటివేషన్ వస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా. మన ప్రిన్సిపల్ గారే వింటున్నప్పుడు మనం ఎందుకు వినకూడదు అనే మోటివేషన్. సార్ ఫార్వర్డ్ చేశారు. సార్ హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే సార్ ఉండాలి అంటే సార్ జాయిన్ అయ్యారు సార్, ముందే జాయిన్ అయ్యారు. మాకు నేను ఇప్పుడు 37 వెబినార్ల ఇది 2వ కాలేజీ. ఇట్లా మొత్తం ఉండడు. అంతకుముందు ఒక ప్రిన్సిపల్ విన్నారు. మిగతా వాళ్ళు అఫ్ కోర్స్ అంటే ఐఎమ్ నాట్ డినైయింగ్ దే మే బి హావింగ్ మీటింగ్స్ అవి ఉంటాయిలేండి. సో వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఒక్కోసారి ఉండలేరు. ఎందుకంటే సో మెనీ అకాడమిక్ అదర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి కదా. ఓకే, ఎందుకంటే ఓకే అండి, వెరీ నైస్. థ్యాంక్ యూ సార్. We are closing it now. Yes. Thank you. Okay.